ਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਲੋਕੋ ਸਾਤੇ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਾਤੇ ਗੁਰੂ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿਖ ਉਦਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਸਟਪਦੀ ਸਾਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੁਰ ਮਤਿ ਮਾਲੋ ਹਿਰੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਚਰੈ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖੋ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲ ਤੋ ਪਲ ਤੋ ਸਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕਉ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ गुर कै गृह सेवको जो रहै गुर की आज्ञा मन मह सहै आपस कौ कर कछु न जनावै हरे हरे नाम हृदय सद ध्यावै मन बेचै सत गुर कै पास तिस सेवक के कारज रास सेवा करत होए निह कामी तिस कौ होत परापति स्वामी अपनी कृपा जिसो आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस बिसवे गुर का मनो मानै सो सेवक परमेश्वर की गति जानै सो सत गुरु जिसो हृदय हर नाओ अनेक बार गुर कौ बल जाओ सर्व निधान जीय का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंगे राता ब्रह्म मह जानो जान मह पार ब्रह्मो एक है आप नहीं काछो परमो सहस सियान पलया न जाइयै नानक ऐसा गुरु बड़ भागी पाइयै सफल दर्शन पेखत पुनीत पर सत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवि पार ब्रह्म की दरगह गवे सुने करे बचन करना गाने मन संतोख आत्म पति आने पूरा गुरु अख्याओ जाका मंत्र अमृत दृष्टि पेखै होए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिसो भावै तिसो लय मिलाए ठरे जय बा एक उस्तत अनेक सत्य पुरख पूरन विवेक काहू बोल न पहुँचत प्राणी आगम अगोचर प्रभ निर्मानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन नित करहे चरण कमल हृदय सिमरहे सद बलिहारी सतगुर अपने नानक जिसु प्रसाद ऐसा प्रभु जपने सफल दर्शन उपेखत पुनीत. So we're going over last week, talked about this being on a spectrum all the way from a Mahapurush status to where just a person walking amongst the world might be, and how this can make sense to each of us. So Pagaji writes this from the perspective of a Mahapurusha. So seeing the blissful side of Vahiguruji, Safal Darsano Pekhat Punita, to see the darshan and through the sight, through the eyes, to have the darshan through the eyes of Brahmagyan. Whoever does that, the Mahapurusha, that Sevadar becomes pure in mind, body, and speech, right? So seeing the blissful sight of Vahiguruji through the eyes of Brahmagyan. And this we can look in history, and we can look at Baba Harnam Singh Ji Rampur Kheda, who wasn't not too long ago, maybe in the 80s he may passed away. But he, in Sekaneha, talks about his own Jivan, where he started having darshana, prakash around him all the time, and some of the stages that he's gone through. So seeing the blissful sight of Vahiguruji through the eyes of Brahmagyan, the loving Sevadar becomes pure in mind, body, and speech. And then
For as maybe someone else, this could mean going to the Gurdwara, seeing the blissful sight of Guru Granth Sahib Ji, um, and we start becoming walking on this path of our mind and our speech and our body becoming pure. Um, and this can also be maybe some of us can't physically go to the Gurdwara and having darshan on a screen of Gurbani Ji or with a Gurkha Sahib or with our eyes closed, picturing um, Gurbani. Parsat charan gate nirmal rite. So upon parsing, touching Guru Sahib Ji's feet, the nirmal, the pure rite, the tradition, the ways, the custom, the maryada, and the gati as well, the liberation. So with the maryada comes the liberation, leading to liberation. So upon touching Guru Sahib Ji's charan, and for a Mahapurush, this could be being in that prakash is touching Guru Sahib Ji's charan. There are japa japs going on, the ton is gajdiya, and they're always in Guru Sahib Ji's hajuri. For some of us, it could be that we go to the Gurdwara and get this, or we're sitting at home and reading Gurbani and we're getting some of this. The Gursevak contains pure discipline and the ways of Guru Sahib Ji, Maryada of Guru Sahib Ji in terms of Shabd and Surt as well. That is a huge Maryada. I mean, this can be taken into other contexts as well, like in terms of Maryada, how to live and all that kind of stuff too. But this leading to liberation. So if we keep with the Shabd upon touching the feet of Guru Sahib Ji, the Gursevak attains a pure discipline and the ways of Guru Sahib Ji, leading to liberation. Petata Sange Ram Gun Gave, upon meeting Guru Sahib Ji, um, the Sevadar Ram Gun Rave begins to sing, begins to recite the virtues of Guru Sahib Ji, of Vaheguru Ji, right? Right upon meeting Guru Sahib Ji. ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, right? We can see this in Maharaj Hajuri as we're walking towards Guru Sahib Ji. Maharaj Khema Karyo, like kirtans going on, we start singing along the kirtan. Maybe some of us are in conversation with Guru Sahib Ji as we're walking towards Guru Sahib Ji, or whatever our internals are asking for from our foundations. So these conversations, and then we start to sing the praises of sitting in Sangat or walking around or daily life activities, right? Petata Sange Ram Guna Rave. And this leads the loving Sevadar enters the divine illuminating court, Dargah Gave, to reach, merging with the Nirguna, right? So Baba Harnam Singh Ji, he Partakh did this and showed us how he did it, how he got there through his writings, and through his audio as well. He talks about this process. But the loving Sevadar enters the divine illuminating court of Vaheguru Ji, merging into Prakash. So Par Brahma ki Dargah Gave. So through this, singing the praises of Akal Purkh Ji, then comes Par Brahma ki Dargah Gave. Sonekare Bachan Karna Gane, even the Karna, even our ears. O Agane, O Rajajante, Trepta Hojante, they become satiated, they become satisfied, they become fulfilled through listening. Sone, Sonake, Kare, Sonekare Bachan, Karna Gane. Just listening to Gurbani Ji, listening through Katha, Kirtan, understanding it, us reading to ourselves. So our ears become satisfied. Mane santokh atam patiyan ne, jeda atam ya man, jeda man janda hai, the man becomes convinced. Kah Kabir man mania, tau har jane, like the mind becomes like you become convinced. Okay, yes, I heard about this and I'm seeing it now, I'm feeling it. I used to read about this in Gurbani, but now I'm experiencing this in Gurbani. So Mane Santokha, contentment enters the heart. And Atampati Ane, you become content in mind and body, in mind and soul, satisfied with blissful joy
ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਅਖਿਆਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ is ਪੂਰਨ, right? ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ, they're complete, there's nothing ਅਧੂਰਾ about ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਆ, their ਗੁਰਬਾਣੀ, their ਅਖਿਆਓ, they're indestructible, right? ਜਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਨਾ ਮੰਤਰ। So um, so Maharaj has won over ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, and their mantra, their Vahiguru mantra, their Guru Granth Sahib Ji, Gurbani Ji is indestructible in the form of Prakash, Turki Bani Ai, right? So Amrit Drishti Pekhe Hoye Sant, so Jina Te Maharaj Nadar Padandeya, whomever Guru Sahib Ji looks upon with his complete grace, Amrit Drishti, right? And historically, we've seen this in Guru Sahib Ji's Itihas, where they'll be sitting in meditation, they open their eyes, and whoever's in front of them, like their hearts melt away, just in love, right? So whoever, this Maharaj is drishti, right? Whoever Maharaj gives his drishti to, looks upon with complete grace, even those who are sinful, right? Like Bhagavad writes here about Raksha Jade Sage demons, Chor Thaga Jade Sage robbers. Guru Sahib transforms them into saintly beings, full of Naam, full of patience, full of forgiveness, right? Oh, you guys can't see the screen? I thought I shared that with that. Can you see it now? Jasleen, can you see the screen? So Amrit Drishti Pekhe Hoye Sant, ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। Maharaj's ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਆ। No, you can't. Can everyone else see the screen? Or no one can see the screen? Okay, yes. Okay. So Jasleen, maybe something on your end. Maybe that's why you can't see it. I did share it. I can see it now. I can. Thank you so much. Okay. So ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। So Maharaj ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। Guru Sahib Ji possesses infinite virtues, and there's no ਕੀਮਤ that we can put on Maharaj's virtues, right? Maharaj ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। Maharaj gifts us with so many things. ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਲਾਇ ਮਿਲਾਏ। So with two arts here, whomever Guru Sahib Ji wants to unite with themselves, he surely unites them. ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ। But first arth here, Panji Pashi stating, whichever Gursevak cherishes and loves the sight of Guru Sahib Ji. So we want this. We're moving towards this. Whoever loves the mantra of Guru Sahib Ji, whoever talks about their virtues, sings their virtues, whoever falls in love with their lotus feet, such devotees get united with Vaheguru Ji as well, right? So Nanak Jeso Pave, so Jeso Pave, this goes both ways. So from the perspective of the Sevadar and from the perspective of Guru Sahib Ji. So whoever Guru Sahib Ji Jeso Pave, whoever Guru Sahib Ji wishes, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾ ਜਾਣ, from that perspective, or ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾ ਜਾਣ, like whichever jeev falls in love with Guru Sahib Ji, tries to fall in love with Guru Sahib Ji Maharaj, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। And today we're here, ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਉਸਤਤੇ ਅਨੇਕ। So the arth is pretty straightforward, although there's countless depth here. So Jehba as in Jeev, as in tongue, Ek, one, Ostate, praise, Mema, Anek, many, Aneka. And so Panjapashi stating Dasan Das, the Jehba Ek hai. Pragto Sagal Hare Pavna Mehanjanu Nanak Gurpar Brahma, Pahar Brahma, Sacha Sarup, Anakalavan, Puran Meherman Guru Parmesar Ji, the Mema Anek hai.
ये वा एक कवन गुण कहिए बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न के नहीं लहिया. I only have one tongue, but Vaheguru Ji's praises are infinite, right? Ustat anek, Maharaj ji ustat bahut hai, jehva ek. So that's the artha for this first part here, first line. With one tongue, how can I describe all your virtues? Vaheguru Ji, you're immeasurable, you're infinite, no one can comprehend your end. Tera ant na ke nahi lahiya. So jehva ek ostate anek. Vaheguru, 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 Vaheguru. Sate Purkh Puran Bibek. So Bibek, the ability to decipher, the ability to differentiate between right and wrong, Vivek Buddhi. Pagaji writes here the artha Vivek, straight Brahmagyan, not messing around. He went straight to the source. So you could write it like that as well. Satya meaning true, Porkha meaning being or person, Porkha, Puran meaning complete Puran. Vivek, ability once again to differentiate between right and wrong, or straight where this arth is going is straight to Brahmagyan, meaning Satya Porkha, Puran Vivek. So the Sache Porkha, Sri Guru Granth Sahib Maharaj Ji, Puran Brahm Akal, Sache Akal Porkha, Brahmagyan Saitahan. So true Vaheguru Sri Guru Granth Sahib Ji is with complete Brahmagyan. Sri Guru Granth Sahib Ji Puran Brahma Sache Kal Purkha Brahmagyan Saithan. So Guru Granth Sahib Ji is with complete Brahmagyan. Maharaj has the knowledge, the information, the state, the gata, the mit, meaning the gata meaning the state, the mit meaning the maryada of Brahmagyan. And Maharaj gifts this to their congregation. The gift of Brahmagyan, the gift of Vivek Buddhi, leading towards Brahmagyan. So Guru Granth Sahib Ji possesses Puran, complete Brahmagyan. Not only does Guru Sahib Ji possess this, Guru Sahib Ji gifts Brahmagyan. This is one of the gifts that Maharaj gives to their sects. So Sate Porakh Puran Vivek. Right? So Jehba ek ustatan ek, मेरी जेब है क्या महाराज उस्ताद बहुत है महाराज साते पुरख साते सच्चे पुरख ने पूरन ने तब विवेक बख्शण वाले ने तब विवेक they are विवेक themselves as well, meaning they are complete ब्रह्म ज्ञान. काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम गोचर पर निर्वाणी. So काहू काहू किसे भी or some, बोल meaning speech, बोल न meaning no नहीं, पहुंचत पहुंचत meaning कैसे पहुंचना, to reach, प्राणी meaning जीव, meaning prani meaning human. We'll do these two lines together. So काहू बोलना पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्बानी. And we'll translate all those like in detail. So kahu bol na pahochet prani. Right? And there are two arts for this. I mean, there are countless arts. Bhagavaji's done two of them. Kahu bol na pahochet prani. Agam agochar prab nirbani. Agam. So gam meaning sog. Sog meaning depression. To a, if you put a in front of something, it becomes the opposite. Rahita. So without sorrow, without depression, without sadness, gamato, sogato, rahita. So Akal Purkh Ji is Agam.
गम गम तो रहत सो जेहबा एक उस्तत नेक their ustat is an ek because they are agam. They are also a gochar. They are beyond the senses. They are इंद्रियां ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ ਭਗਜੀ ਰੇ ਸੁਤੰਤਰ cannot be reached. It cannot be understood through the senses. They're a gochar. You cannot reason how prakash happens. You cannot reason how anahadaton resounds. You cannot reason having a head cut off and still being around. They're a gochar. Something that cannot be understood by the senses. And then they're nirbani as well. So Prab meaning Vaheguru Ji, Puran Brahm Ji, nirbani, free from bonds. Bandhan to rahta. Koi una de bandhan nahi. They have no entanglements. They have no bondages. There's no bond. They're free from bonds. So they're without depression, without sadness, without worry, anxiety, any of that kind of stuff. They're agochar, they're beyond the understanding of the senses. The eyes cannot comprehend fully, ears cannot comprehend fully. The intellect, the buddhi understands some of it, and then it starts to recite, it starts to japa, but it still cannot find the end of it, of the stone of the Anahad Shabda of Vaheguru while trying to search for it, it becomes lean in it, it becomes one with it. It can never find its end. They're nirmani. There's no kam, kro, lo, mohankar. There's no family ties. There's no getting caught up in lust. There's no getting caught up in the taste of the tongue. None of that. They're nirmani. Bandhan to रहते नहीं. So these two lines, kahu bolna pahunchat prani agamagochar brahma nirmani. We'll do it in Punjabi first because in English, I don't know if the English arth does justice to the meaning of it. So prani cha apna koi bal nahi. So the human has no power in themselves, है ना? प्राणी जीव ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲ ਨਹੀਂ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, right? That's understandable so far, that everything moves according to Maharaj's hukum. This jeev has no jor. Jor na surti gyan vichar, jor na jugti chota sazar, right? Jis hath jor kar vekha soy, right? A jeev de vich jo, like there's no jor. We have no strength in order to do whatever we want to do. We have no bal. We have no power. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲ ਹਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਔਗਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੇ so Maharaj tells us we should get rid of these ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਲਭ ਮੋਲਕ ਬੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣਪ ਚਤੁਰਾਈ ਹਕਮਤ ਹੁਜਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ so there is no way. So Maharaj tells us that we should get rid of Ogan, Vikar, Tyagan da Upadesh Guru Granth Sahib Maharaj Ji. Maharaj says this in Guru Granth Sahib, you should get rid of these. But all these priceless bachans, Maharaj de bachane Gurbani, someone cannot, with the power of their body or the power of their senses, with their cleverness, they cannot reach this, meaning they cannot get rid of काम करो लोभ मोह अहंकार ये नहीं कमा सकता भाव कमा नहीं सकता मंद संकल्प unfortunate thoughts, dirty thoughts, bad thoughts, ज्यादा सोना ज्यादा खाना, eating a lot, sleeping a lot, निंदा चुगली कौड़ा बोलना, all these things, doing slander, ਚੁਗਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਔਖਾ it's difficult for this human to ਤਿਆਗ this, to get rid of this. ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, but this happens
through the Kirpa of Maharaj. It's only through the Kirpa of Maharaj that this happens. So in English, we'll do the first artha. No one has the power to stop lust, anger, vikar, or sinful actions with their own might. It is possible only through Guru Sahib Ji's grace. So kahu bolna pahochat parani. If no one can stop kahu bol. So these na pahochat parani. No one can reach the bowls of Guru Granth Sahib Ji. The bowls, the amolak bachans. Kahu bolna pahochat parani. We cannot pahochat. We cannot reach. Ba agam agochar prab nirbani. It is only reached through the agam, the agochar, the prab, the nirbani. It is only through their kirpa, through the kirpa of the agam, of the agochar, whoever has actually made it there. So someone that is away from depression can help us with depression. Someone that's agochar beyond the senses can take us beyond the senses. Someone that's prab, someone that's a vyapak everywhere, is in every little nook and cranny, is in every little particle, can take us to every little particle. And someone that is free from bondages can take us where there are no bondages. So meaning Guru Sahib. So it is only possible through Guru Sahib Ji's kirpa that we can stop lust, anger, vikar, sinful actions. No one can do this with their own might. No one has the jor, the wisdom, to do this on their own. I know it's probably, maybe you guys, maybe it's clear for you, but it's a very difficult art, especially in English, to grasp. So these amolak bowls of Guru Granth Sahib Ji, the Parani cannot reach them. The Parani cannot do that, what Guru Granth Sahib Ji is saying, with their own power. It is through the grace of the Agam, the Agochar, the Prabhu, the Nirbani. It is through their grace that this takes place. And that's why I think Ardas is very important. Our Jivan is one long Ardas, right? If we can live it that way, I think that's beautiful. Okay, the second art. So, Mahalla Panjwa ji, Nirankar Puran Brahm ji ਦੇ ਸਾਰਗਣ ਸਰੂਪ ਨੇ. Maharaj Guru Sahib Ji is the Sarguna Avatar of Prakash, of Vaheguru Ji. They are stantar, they are without sog, meaning without sadness, without sorrow. They are bandhan to rahit, they are dukha to rahit. Right? So this is what Guru Sahib Ji is Agam, is Agochar, is Nirvani. That's what Prab is, right? Prani Hangta Sahit Dave de Kise Bhi Bol Karke. Guru Parmeshwar Ji di Atyant Suchi Uchi Brahm Avastha Tak Nahi Pahunch Sakda. Bhav Guru Ji Wang Turki Bani Nahi Uchar Sakda. ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਵੈਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ. So Bhagavad broken this down for us to understand in an easier way. So from a historical perspective, how Prethi Chand had a lot of irkha with Guru Sahib Ji, but he could never reach Guruship. He could never reach that state. So Mahalla Panjwa Ji is Agam, is Agochar, is Nirvani. And a human, no matter with any speech, with any bowl, they cannot reach the status of Agam, Agochar, Nirvani. So Guru Sahib Ji is beyond comprehension, is free from sorrow, entanglements, and suffering. No one can reach the state of Brahm with egotistical words. So no one can apne hankar dwara
अपनी क्लेवरनेस द्वारा, अपने बल, कोई भी बल द्वारा, नो वन कैन रीच प्रकाश, नो वन कैन रीच ब्रह्म ज्ञान. Like Prithi Chand couldn't reach the state of guruship with his own words. He tried, but he couldn't do it. गल्ली जोग न होई, एक दृष्टि करे संसारे जाने, जोगी कही है सोई. So Satguru ki reset. So here, those who try to imitate the true guru and speak shallow false words, they are liars, and their falsehood crumbles away. होरे काचो पेचो बोल दे, सतगुरु की रीसा है, से कूड़ियार कूड़े झाड़े पड़ गया. Right? ਉਹ ਝੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, they cannot do it. So ਕਾਹੂ ਬੋਲਣਾ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਨੀ. In the second arth, no one can say, I'm going to do this, and through their words, they're going to go there and they're going to reach a state of Brahm Gyan with their bowl, with Kahu bowl, doesn't matter which bowl. Na Pahochat Prani. Prani cannot reach the state of Brahm Gyan. It is Agam, Agochar, Prabh Nirvani that is in this state. It is Guru Sahib Ji that is in this state. I hope that's clear. I think a smart thing here would be to, what do these lines mean to me? Would be for some of you guys to, or all you guys to write this out and grasp it from a deeper level. So Jehba ek ustat anek, Jehva ekya, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆ. ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ is with complete Brahm Gyan. Kahu bolna pahochat prani. But no one can reach the state of Brahm Gyan with their words like, oh, I'm going to do this and I'm going to show everyone. No, you cannot do that. Like, oh, I'm going to sit and I'm going to meditate, I'm going to make it. You cannot do that. It is only through Agam, through Agochar, through Prabha, through the Nirbani, without the bondage, without the depression, without the beyond the senses, the Vaheguru that's there. It is only through their kirpa that this happens. That even Jehva Ekostate Anek is through the kirpa of Agam Agochar Prabha Nirbani, right? The Satipurkha Puran Vivek, the grasping of this Brahma Gyan, of the Puran Vivek, is through their kirpa. Kahu bolna pahochat prani. It is not through our bal that we can reach any of this. So Nirahar, Nirvair, Sukhdai, Maharaj is so Nira Aha, Nirahar. So meaning without food. Har, Ahar, to Nira Rahit, without food. Nirvair. Vair to nir, rahit, without hate. Sukhdai, Sukhdate, giver of sukh. So ਆਹਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸਮਾਦ ਅਜਪਾ ਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਹਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਹਾਰ ਹਨ, ਭਾਵ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਹਨ, meaning they nourish and they upbring beings. So ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਸੁਖਦਾਈ, ਸੁਖਦਾਤੇ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਭਉ ਹਨ. So all living beings consume other forms of life. Vaheguru Ji does not eat other forms of life, rather nurtures and sustains all beings. So Maharaj is Nirahar, Nirvair, and Maharaj is Sukhdai. Just like Maharaj is Agam and Maharaj is Agochar, meaning beyond the senses, and Nirbani, meaning without any bondages, without any entanglements. So there are also Nirahar, without eating, without killing, they nourish. They don't take life, they give life like that. From that perspective, they are Vair to Raitya and they are Sukhdai. And their ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਕਿ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਸਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ.
Pai meaning Ponakiti, Pai to obtain, to get in English, to get from that perspective. But Pai as in Akhri Arth Pai would be to get. But no one has been able to put a price on Guru Sahib Ji, on Akal Purkh Ji. So ਇੱਕ ਖਿਣ ਚ ਅਸੰਖ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਰਚਣ ਲੈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, meaning within a blink of an eye they can create and they can destroy. ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਵ ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ. So Vaheguru Ji creates and destroys in an instant. No one has been able to put a price on Vaheguru Ji. Your worth cannot be described or measured. Those who attempt to describe you becomes absorbed in you, right? Taki कीमत कहने ना पाई. So no one is able to put a price on Agam Agochar, the Nirbani Prabh, the Nirahar, the Nirvair, the Sukhadai. No one is able to put a price on them. Why? One reason is because they destroy and they create in an instant. You can't put a price on someone that destroys and creates like just whenever they wish. How can you put a price on that? They're beyond price. And because they are agochar, they are beyond the senses, and because bhagats fall in love with them, anek bhagat bandhan nit karahe. Anek meaning many, bhagat devotees, bhagat jan bandhan hath jod ke matha tekna. Bandhan meaning the act of bowing, offering respect with folded hands, or matha tekna, or dandaut karni. You can even say maybe go as far as that. Bhakt Ji does write in the arth, but I don't know if we can say that for akhari arth. That's why maybe just wrote hath jod ke matha tekna. But bandhan it's an act of bowing down. Nit meaning all the time, continuously. Karahe, they do, karde rehende ne. आठ पहर करे जोड़े रहो तो पेटे हर रायरी. सो असंख ब्रह्मांड च अनेकां भगत जन हर समय नित नित ही मन बाणी रोम रोम करके डंडौ ते बंधन अनेक बार डंडे वांग लम्मे पै के डंडौ ते नमस्कार अनेक करदे अनेक बार करदे हथ जोड़ के मत्था टेकना करदे रहिंदे ने. मोरे मन प्रणाम. In countless universes, Bhagats bow in reverence to Vaheguru Ji with folded hands. Anek Bhagat bandhan nit karahe. Nit prat nitan, all the time. ਉਹ ਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੰਡੌਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਅਨੇਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ. ਸੋ ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ. Priceless, ਅਨੇਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ. ਸੋ ਭਗਤ do bandhana to Vaheguru Ji, Charan Kamal Hirday Simran, and then their Charan Kamal lotus like feet. They focus on their lotus like feet within their hearts. Hirday Simran, they do Simran of their lotus like feet. Charan Kamal meaning they jap naam all day. ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸੱਚੇ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਹਨ. ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸੱਚੇ ਕਮਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ, ਸੁਰਗ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ. ਮੀਨਿੰਗ Guru Sahib Ji is beyond the desires of heavens and beyond the desires of this world as well. मैं नीरे अनेक भोजन बहु व्यंजन तिन से दृष्ट न करे रो चंगा है. सो जे धरती सब कंचन कर दीजे मैनू ना वैवरा तो पाया राम. To make this whole world into sona, I do not care. Without naam, I do not care for any of it. Satguru Sahib Ji de mai charan gur mithe, ਮਿੱਠੇ ਸੋਹਣੇ ਨਿਰਲੇਪ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਭਗਤ ਜਨ ਹਿਰਦੇ ਚ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਮਸਕਾਰ ਸਹਿਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. So countless bhagats focus on the Lord's like feet of Guru Granth Sahib Ji within their hearts. ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਸਿਮ ਰਹੇ. So ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਉਸਤਤ ਨੇਕ ਸਤਿਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ. So
this Guru Granth Sahib Ji complete with Brahm Gyan. I have one tongue, but the praises are many. Kaho bolna pahunche prani. The prani, the jeep cannot reach by saying, oh, I'm going to reach. You cannot reach. And Agamagochar Prabhu Nirbani. Only is through the kirpa of the Agamagochara Prabhu Nirbani is through their kirpa. The Niraha, Nirvair Sukhdai's kirpa. Taki ਕੀਮਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਈ no one's been able to put a price on him. ਅਨੇਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਭਗਤ ਜਸਟੇਨ ਬੰਦਨਾ ਨਮਸਕਾਰ in ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਮੇਲ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮ ਰਹੇ and they stay focused. The sort that stay focused in ton, in shabd. Sad balihari satgur apane जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने I'm forever sacrifice to Sad balihari satgur apane to my guru. So Sad always Sada balihari sacrifice Qurban Satguru Guru Sahib Ji apne your own apne Nanak जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने by whose कृपा ऐसा like this Prabhu Vaheguru Ji Japane Japane Kite ne. So we'll do these two lines together. So Sad Balehari Sad always sacrifice Qurban Satguru Guru Sahib Ji Apane your own, and we'll do these two lines together. Nanak Jeso Prasad Panjve Pasha Ji speaking Jeso Jenadi whom Prasad Kirpai Kirpana grace upon grace. ऐसा like this ऐसे प्रभु वाहिगुरु जी काल पुरख जी जपने जपने meaning to repeat नाम to meditate on नाम जपो भाई पंजवें पातशाह जी फरमाते ने I am forever a sacrifice to Guru Sahib Ji by whose grace I have meditated on Vaheguru Ji with bliss. ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧਾਰਾ ਨੇ ਗਗਨ ਨਾਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਮਾਥੋ ਰਾ ਕਾਛੁ ਭੇਦੁ ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਅਰਜਨ ਪਰਤਾਖਿਆ ਹਾਰੇ। ਸੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪੂਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नारायण नर पते नमस्कार है ऐसे गुर को बले बले जाइए आप मोगत मोहित है गुरा परे उपरे बले जाइए। सो जिन्हां दी प्रकाश रूप सर्वव्यापी विस्माद अंत कलवान सच्ची कृपाई कृपा नाल ऐसे विस्माद अनेक उस तत्त दे मालक समर्थ सर्व कला समर्थ अकाल पुरख जी रोम रोम करके विस्मादी रंग च दस दास जपने कीते ने हन। So such a blissful Akal Purkh that takes me beyond ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਰਪੱਕ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਹੋ ਕੇ staying focused and ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ different things happen at that tough spot for different people. So I am forever a sacrifice to Guru Sahib Ji by whose grace I have meditated on Vaheguru Ji with bliss. Nanak Jesu Prasad aisa Prabhu Japne Sad Balihari Satguru Apne Nanak Jesu Prasad aisa Prabhu Japne Jehva ek Ustate Anek one tongue praises many Satya Purkh Puran Vivek Guru Granth Sahib Ji is Satya Purkh complete with Brahma Gyan Kahu Bolna Pahunchad Prani ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਾਂ I'm going to reach this I'm going to do that ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਵਾਨੀ ਨਿਰਹਾਲ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ they are beyond price। ਅਨੇਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਭਗਤ always stay in ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮ ਰਹੇ the focus on the Chan Kavala in their hearts. Sadabale Satguru Apne am forever a sacrifice to such a guru. Nanak Jesu Prasad aisa Prabhu Japane by whose grace I was able to Japanam by whose grace I was able to meditate on Vaheguru Ji with Puran bliss.
Gur Prasad, Top Prasad, Sant Prasad. So that was the fifth body of the 18th Astapadi. If anyone wants to say anything, feel free. But yeah, otherwise we will reconvene Mara Karpa Mara Satta next week. But yeah, if anyone wants to say anything, feel free. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਤੇ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗੇ ਸਿੱਖ ਉਦਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵ ਅਸਟ ਪਦੀ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਾਤੇ ਪਾਲ ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੁਰ ਮਾਤੇ ਮਾਲੋ ਹਿਰੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਚਰੈ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨੁ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤੁ ਪਾਲਤੁ ਸਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕਉ ਜੀਅ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕੋ ਜੋ ਰਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਹੈ ਸਹੈ ਆਪਸ ਕਉ ਕਰ ਕਛ ਨ ਜਨਾਵੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ ਮਾਨੋ ਵੇਚੈ ਸਾਤੇ ਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸੇ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੋ ਆਪੇ ਕਰੇ ਏ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਲੇ 20 ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ ਸੋ ਸੇਵਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਗਾਤੇ ਜਾਣੈ ਸੋ ਸਾਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕਉ ਭਲੇ ਜਾਓ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ਆਠ ਪਹਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗੇ ਰਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿ ਜਾਨੋ ਜਨ ਮਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੋ ਏਕ ਹੈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛੁ ਭਰਮੋ ਸਹਸ ਸਿਆਨ ਭਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਐ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਬਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਉਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਾਤੇ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਭੇਟਤ ਸੰਗੇ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹ ਗਵੇ ਸੋਨੇ ਕਾਰੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਗਾਨੇ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆਉ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਰੇ ਸਟੇ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਉਸਤਤ ਅਨੇਕ ਸਤ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ ਅਨੇਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰਹਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੋ ਜਪਨੇ and today ਇਹੋ ਹਰਿ ਰਾਸੋ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ ਅਮਰ means immortal ਸੋ ਇਹ ਰਾਸੋ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨ ਇਹ ਰਸ ਨੂੰ ਪਾਲਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ so that ਅੰਮ੍ਰਿਤ one by ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ one that comes from the heart and comes to the mouth ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਮਨੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਠ ਪਹਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹ ਲੈ ਏ ਸਾਚੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੇ ਏ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਗਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਸੰਗੇ ਨਾ ਲੇਪੋ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਏਕੋ they do not get attached in moh maya in rajo tamo sato ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਏਕੋ the ones that keep one inside their hearts ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤਹ ਤੇ ਨਾਸੇ so we'll be going over this part today, the sixth pauri of the 18th Astapadi. Just to review last week,
this is, you guys, hopefully you guys can see this screen. I think you guys can. Jeheba ek ustate anek. Let me know if the writing is too small. You want me to make it bigger? I can do that. Might be small for you guys to view. It's just a laptop. So Jeheba ek ustate anek. Guru Sahib Ji stating that I only have one tongue, but Vaheguru Ji's praises are infinite. Sate Purkh Puran Vivek. So Sri Guru Granth Sahib Ji Puran Vivek. Here Bhag Ji does the arth of Vivek straight as Brahma Gyana, right? But Vivek is the ability to differentiate between right and wrong. But so meaning if we take it towards the spirituality, artha Bhag Ji hits straight with Vivek, with Brahma Gyan. So Vaheguru Sri Guru Granth Sahib Ji is with complete Brahma Gyan. The Sata Purkha, the Puran Purkha is Vivek. Kahu bolna pahochat prani. So two arts here, Gamagochar Prabha Nirbani. So once again, agochar, something that cannot be understood by the indriya. Agam without gamta, without sorrow, without sadness, without depression. Nirvani, kaise bandhan to rahat, free from all bonds. So the two arts here, no one has the power to stop काम क्रोध लोभ मोहंकार sinful actions ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ this is a gift and then Guru Sahib Ji is beyond comprehension Agun Gochara Nirvani free from entanglement suffering free from sorrow dukha no one can reach that state of Brahm Gyan with egotistical words bhai and that comes from right here Kahu bol na pahchar pani bhai koi jeev kave oh I'm gonna obtain Brahm Gyan and I'm gonna make this happen. You cannot do it through your own words or just because you have a lot of knowledge does not mean you obtain Brahm Gyan. And then Bhagaji gave the example of Priti Chand here. He could not reach the state of guruship with his words. Nirahar, Nirvair, Sukhdai. So Nirahar Ahar to ਰਹਿਤ without food ਨਿਰਵੈਰ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਸੁਖ ਦੇ ਦਾਤੇ the giver of sukh so ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ so all being consume other forms of life Vaheguru Ji does not consume any form of life they're nirahar they're nirvair yeah but they are sukhdai rather they nurture and sustain all beings Taki Kimata can end up by. No one can put a Kima, no one can put a price on Vaheguru Ji. They can destroy and create in an instant. They give us Sa, they give us everything. They created this whole play. No one can put a Kima on Vaheguru Ji. Aneka Pagata Bandhan Netaka Rahe, Sare universe on the not just here on earth, but everywhere. Pagats, Jede Pagatea, O Bandhana, the act of ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ bowing down towards ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਉਹ ਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦਾ ਸਿਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਿਆਂ ਮੀਨਿੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪਾਸ਼ੀ stating a vow as a sacrifice to Guru Sahib Ji ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ by whose grace ਏਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ I meditated on that Vaheguru Ji with bliss so I'm a sacrifice to them ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆ And today we're going to be starting here. Eho hare raso pave jano koe. So once again, moving towards states of spirituality. Eho, this. Eho. Hare. Vaheguru Ji. Raso meaning nectar. Raso. Pave means to obtain. Ponde jano devotee. Bhagata Ji. Koe. Sam. Koi verlahi. ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸੋਈ ਵਡ ਰਾਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਵਰਨੋ ਜਾਣਾ ਦੁਆਤੀਆ
So Guru Sahib Ji gave me the daat of Amrit, and then when I obtained this daat, I did not care for any secondary or any third person. That was it. I found I found bliss within. So eho hare raso pave jana koe. And what is this rasa? Well, we talked about this many times before as well. Um, and this is one rasa is so ਕੀਰਤਨ ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖੂਬ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਚ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਖ ਚ ਨਿਰਯਤਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦਾ ਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਅਲ ਮਸ ਅਲ ਮਸ ਤੋਂ ਮਤਵਾਰਾ rare are those Gurmukh Bhagats that drink Namarasa. So, what is this Namaras? Bhagji writes about this in the next line, so we'll open it up there a little bit more. So, rare are those Gurmukh Bhagats that drink Namaras. Eho hare raso ਪਾਵੈ ਜਾਨੋ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਪੀਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸੋ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਪੀਵੈ ਅਮਰੋ ਸੋ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ we did the arth the nectar of naam ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ drink ਪੀਂਦੇ amaro immortal man to ਰਹਿਤ so that person the person we're talking about the one that drinks this amrit hoye become hoye jante ne so here Bhagji expands on this a little bit and he talks about ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ that's one type of amrit those who drink amrit from ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ now he talks about the second amrit ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਖ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ so those who drink amrit from Panj Pyare drink amrit that rises from the heart to the mouth gifted by Guru Sahib Ji. Amrit so hoye they become immortal. ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਚਿਆਰੇ ਨਿਰਾਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਗਾਨਿਆ ਗੋਰੇ ਅਮਰੋ ਕਰਾਇਆ so this is the amrit that we talk about when Bhagji says I think it was about 2.5 months that when he came to the Jatha with Badde Mahapur Sant Baba Gurbachan Singh Ji Khalsa Pind Tarkala when he joined the Jatha it was in about 2.5 months he got his first taste of Namras and then we've had these conversations before and like I asked him how was it and then how is it now and like it just it kept increasing the depth of the ras kept increasing for him that's the gist that's information that I got from him but yeah so this is he says it comes from and he always points to his navel when he talks about these types of things but here like he says coming from the heart it comes to the mouth ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਖ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ so it rises from the heart and comes to the mouth. And you could test this with them too. I mean, like if you're around them and you zone in and you start saying Tan Guru Tegh Bahadur said, you read like a line that really hits him or something, and you could see him like just like there's something in his mouth, something's flowing, like he's drinking something. Like that reminds me like like a child has the milk of their mother and he's just at it right he's just enjoying that's how I see Bhagaji and these guys they're just drinking Nam Ras and they're just like immersed in samadhiya right they're just immersed in such depth such focus they just keep drinking Nam Ras these guys and Jawar Singh too
Jawar Singh is gifted with this as well. He was 20 when I stayed with him. I know he had that flowing with him then too. So I don't, God knows, Mara Kirpa, who knows where they're sitting today, right? So Amare to piba, Amaro so hoye. Also pork ka nahi kade binas. Also that, also pork person, pork ka da, av nahi, not, nahi kade. Kade bhi, ever, at any time, binas, destruction, nas. Oh, purkh da nas nahi ho sakda. So, we'll do these two lines together. Yeah, these two lines together, next two lines together. So also that, also pork person ka da, nahi, not, kade, ever, or at any time, kade, binas, nas, destruction. And who are we talking about? The same one that drinks Namras, the same one that Guru Sahib Ji is gifted with Namras. And then Jaka Mane Pragte Guntas, in whose heart, Jaka, in whose, ਜਿਸ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੈ ਦੇ ਮਨ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟੇ appeared revealed ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ the treasure virtues ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਭੰਡਾਰੇ so here the treasure of virtues is Vaheguru Ji ਗੁਣਤਾਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ we would say is Vaheguru Ji ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਜਿਸ ਗੁਰਖ ਪਿਆਰੇ ਸਚਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਸਭ ਗੁਣ ਕਿਸ ਹੀ ਨਾ ਹੈ ਹਰੇ ਪੂਰ ਭੰਡਾਰੀਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਗਰੀਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਰਾਗ ਤਿਆਗ ਨਿਰਵਿਮਾਨਤਾ ਖਿਮਾ ਧੀਰਜ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਆਦਿ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਵਿਸਵਾਦ ਦਾ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਭੰਡਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹਨ ਸੋ the one that owns all these Shubh Gunas, Vaheguru Ji themselves, in whose heart Maharaj aap pragat hoye han, anado aya vadpagi ho, grahe pragte prab ai jiyo, also Puran Purkh Ji ka da, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸੱਚ ਖੁਦਾਏ ਏਕ ਹੋ ਖੁਦਾਏ ਬੰਦਾ ਵਿਨਾਸੀ so that Gurmukh cannot be destroyed by death in whose heart the treasure virtues Vaheguru Ji themselves has appeared. So some of these virtues that have come into this Gurmukh as well, truth, contentment, compassion, humility, patience, simplicity, love, detachment, renunciation, meaning tyag, selflessness, forgiveness, courage, freedom from nirvarta, freedom from hatred, etc. So that Gurmukh cannot be destroyed by death, in whose heart the treasure of virtues Vaheguru Ji has appeared. The Maharaj Paragat ho gaye, they cannot be destroyed. So eho hara raso pave jano koe. Rare are those Gurmukhs, amrito pive amraso hoy, that become immortal drinking namarasa. Also Purkha nahi kade binas. ਜਾ ਕੇ ਮਨੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣ ਤਾਸ ਸੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ they drink ਨਾਮ ਰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ appears to them Baba Harnam Singh Ji Rampur Kheda they talk about this how it's happened to them ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਆ their bodies will go for sure but they are not their bodies right ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ so the one true Lord is eternal and unchanging the servant of the Lord is also indestructible that was nihchalo sacho khudai eko khudai banda vinasi so आठ पहर हर का नाम ले and this is what they do आठ पहर and we talked about this in this Astpadi as well before आठ पहर नाम जपन वाले so आठ meaning 8 आठ पहर meaning the parts of the day so हर Guru Granth Sahib Ji ka da av naam meaning naam Gur Shabd Gurbani Ji le they take
ਲੈਂਦੇ ਨੇ, meaning they utter it, they say it, they contemplate it, they meditate on it. ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ they do this. ਸੋ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖs, they recite Gurbani ji within their minds and hearts in all 8 parts of the day. ਨਾਮ ਰਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਆਠ ਪਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਪਰਮ ਪਿੱਤਰ ਸ਼ੁਭ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਉਚਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। So they recite Gur Shabd within their Dil Damag day and night. आठ पहर जिसो विसरे नाही गाते होवे नानक तिसो लागे पाई. So आठ पहर har ka naam le. So first Naam Ras has appeared within them. Then Maharaj prakashes within them. Maharaj appears to them within their hearts. Akal Purkh ji. They're so zoned, they're so focused on all 8 parts of the day, through 24/7, sick, not sick. They keep meditating on Naam. Sacho Padeso Sevaka ko de. And then they do this as well. And this is a great part of what do these lines mean to me, because this can be taken in different ways. There are some Mahapurushas that just sit and meditate and they never say anything to anyone. But do they give upadesh as well? Do they give teachings as well? Well, I would, from my perspective, I would assume Mara Kirpa that their aura is a teaching, their presence is a teaching, and it's on its own, right? Anyone that walks by them, they're going to feel that. So Sacho, true, Sacha Upadesh or teachings, Upadesha, Sevak, a servant, Sevak ji, ko, nu, tu, they offer, they give, they baksh dendene. So we'll do the English first so you guys can write it, and then we'll do the Gurmukhi. So those sons connected to Guru Sahib Ji that drink Naam Ras all day offer teachings of Guru Sahib Ji, of Gurbani, to their fellow Sikhs with pure love and humility. So Guru Sahib Ji ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰ ਭਾਈ ਜਾਣ ਕੇ, ਸੋ Guru Sahib Ji, the Sevak nu apna pyara Gurpai jaanke. So these Mahapurush, they look at other Sevadars of that do Seva Guru Sahib Ji, they look at them as their Gurpais. Gurpai jaanke, Guru Ji de sache chan kamala naal jodan lai Gur Shabd da parpitra shubh sacha upadesh pooran pyar satkar naal chuk ke namaskaran karne han dinde han. So they give it very humbly. They do not fall into the trap of first you become my chela, and then I'll become your guru, and then you could do this. So guru sekho guru hai eko gur upadesh chalaye. Like here Bhagavad Gita writes kanna bati guru tu mera chela main tera guru. Apna man ਘੜ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. Like they only speak of gurmat. They do not talk about their own man ਦੀਆਂ ਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ. They do not give upadesh of their own minds. They give upadesh of gurmat. And that is a very good way to judge someone like that. I mean, if they're just talking gibberish and outside of Bani, they're adding Bani, but they're twisting things around. You shouldn't, don't be in their sangha. Don't stay there. So sacho upadesh sevaka ko de. So ਹਾਰੇ ਰਾਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋ ਹੋਏ ਇਹੋ ਹਾਰੇ ਰਾਸੋ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਏ rare are those they become immortal ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਮਨੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਦਾਸ the treasure virtues ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕੋ ਦੇ ਆਪ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ. They meditate on Naam, they concentrate, they focus on Naam, and then they give Upadesh, they give the teachings of Guru Granth Sahib Maharaj Ji, Sevak ko de, to the Sevadars of Guru Granth Sahib Ji, so to the ones that are following this path. So, Moh Maya ka sangena le pofeo ho, with the Moh meaning attachment, Maya meaning illusion or worldly possessions, Maya kya de of sange with, na nahi lepo meaning lipaiman ya khachat,
They're not tainted. There's no stain. Lepo meaning stain, lepo meaning taint. ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ they're nirlep from all this. They're nirlep from more maya. They do not get stained by any of these things. So moh maya ke sange na lepo man meh rakha hare hare eko. So we'll do these next two lines together as well. So moh, you guys got that? Attachment, maya, illusion. Kahe kabir jis udar hote so maya. Whoever has a stomach has maya tab chute jab sadhu paya. This releases when you obtain the puran sadhu. Eh maya jito hare visare moho pajay pau duja laya. The definition of maya from Anand Sahib. Eh maya, this is maya. Jina Mara, you move away from love. जब मोह पैदा हो जाए, you fall into attachment, pau duja laya. So you fall into duality, into dvaitapana, into attachment of, oh, this person's good, this person's bad. You get away from ekrasa. So mohamaya ke sange na lepo meaning taint, stain, lepaiman khachata. Man meh hahinusari he rakha hare hare eko man meaning mind meh within which rakha keep rakhde hare. So here we're going to do the sargun arth as in hare as in Sri Guru Nanak Dev Sahib Maharaj Ji sargun manifestation Sri Guru Nanak Dev Sahib Maharaj Ji. Duja hare Bhag Ji does as in Vaheguru Ji as in Nirgun Brahm Ji as in Prakash Swarup Nirgun Ji. Eko meaning one, ek. So man mein rakhe hare hare eko. So moh maya ke sange na lepo man mein rakhe hare hare eko. Donne nirgun and sargun apne man de vich rakhde ne. So in English, Gurmukhs keep the non-dual formless nirgun, meaning the Prakash Roop nirgun, and sargun form of Guru Nanak Dev Sahib Maharaj Ji within their hearts. Mara na prem kar deya, right? ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਣਤਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਆ they do not get attached to bodies ਮੋਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ ਮਾਇਆ they are unaffected by the illusionary maya within the qualities of rajogun tamogun and satogun ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪਾਏ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ they do not get attached they do not get caught up in rajo tamo sato ਚੌਥੇ ਪਦ में है भाई they in fact they're beyond rajo tamo sato and they hit the fourth state that is beyond these three states and these three states we've talked about 2 years ago around this time. I forgot what the Astpadi was, but I remember I was in BC that time when we had these conversations about Rajotamo Sato. And I think we've opened that up in Sukhmani Sahib previously. So you guys can go back there and get in-depth definitions of Rajotamo Sato. So janam marana dohu nahi jan paropakari aaye jiya daan ude bhakti laaye ne hare se ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਰਗੁਣੋ ਸਰਗੁਣੋ ਆਪੇ ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤ੍ਰਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਗੇ ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਲੇਪ meaning the Brahma Gyani is always away nirlep unaffected like a lotus flower in the water remains untouched sarvatra ramanang govindah nanak lep chep na lipyate. So Vaheguru Ji is everywhere and the true devotee Guru Nanak Dev Sahib Maharaj Ji is stating it is not tainted or affected by worldly attachments. So Gurmukh Jadeya, they keep the Nirgun and the Sargun within their hearts. They do not get attached to bodies, meaning Mojani Fasde and Maya Chavani Fasde, and they are unaffected by illusionary Maya within the qualities of Rajotamo Sato.
ਸੋ ਇਹੋ ਹਰ ਰਸੋ ਪਾਵੇ ਜਨੋ ਕੋਏ amaretto pive amoroso hoye they become amar they become immortal the ones that drink this namarasa oso ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ ਜਾ ਕੇ ਮਨੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਤਾਸ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮ आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे अठे ਪਹਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਆ ਸੋ all ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ the ones walking on the path the ones sometimes not even walking on the path but ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਲੇਪੋ ਨਾ ਇਹ ਮੋਹ ਚ ਖਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਚ ਖਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਹਰੇ ਹਰੇ ਏਕੋ the ones that keep ਇੱਕ within their hearts ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ਸੋ ਅੰਧਕਾਰ meaning darkness ਹਨੇਰੇ ਚ ਦੀਪਕ ਲੈਂਪ ਦੀਵਾ ਪ੍ਰਗਾਸੇ illuminated ਜਗੇ so this is the diva that we're talking about is the diva of Gurbani, the diva of Brahmagyan, the diva of wisdom from Guru Granth Sahib Maharaj Ji. And the darkness, ਜਿਹੜੀ ਆ ignorance, ਜੇ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ darkness ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੰਧਕਾਰ we'll do the next two lines together ਅੰਧਕਾਰ meaning darkness ਹਨੇਰੇ ਚ ਦੀਪਕ ਬੱਤੀ ਦੀਵਾ ਲੈਂਪ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ illuminated ਜੋ ਜਗੇ ਨਾਨਕ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਰਮ meaning doubt ਮੋਹ meaning attachment ਦੁੱਖ meaning suffering ਤਾਹਾ ਤਿੱਥੇ there ਤੇ from ਤੋਂ ਨਾਸੇ meaning run away nas jande ne they run away so translating this Panju Pashi is stating the wisdom of Gurbani ji illuminates within the Gurmukh eradicating the darkness of ignorance theek hai ji so andhakar the ignorance is the andhakar deepak pargase but the deepak that prakash is the wisdom of Gurbani so andhakar deepak pargase the wisdom of Gurbani illuminates within the Gurmukh eradicating the darkness of ignorance and then param moh dukh they run away so param doubt moh attachment dukh all types of suffering run away from such gurmukhs ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ the wisdom of Gurbani illuminates so ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ is stating ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਰੇ ਰਸ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰ ਪੁਰਖ so the ones that drink ਨਾਮ ਰਸ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲੇ the ones that jap and get others to jap ਨਾਮ in all 24/7 ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ the ones that have ਗੁਣਤਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ within their hearts the ones where ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ has appeared to them ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ the ones that drink ਨਾਮ ਰਸ the ਪਰਉਪਕਾਰੀਜ਼ the ones that assist others ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਚਿਆਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਸੇਵਕ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ within their heart ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ so first one Bhagavad Ji writes is Gur Shabad then he writes Gyan Rupi Diva the Diva of wisdom of knowledge and Brahm Rupi Diva the Diva of Brahm of Nirguna Prakash Jagehan Tithe at that location Gursevak Ji de Rede to within from the Gursevak's heart Param ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹ many types of ਮੋਹ ਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ many types of ਦੁੱਖ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ stating the wisdom of Gurbani ji illuminates within the Gurmukh taking away ignorance taking away ਅਗਿਆਨ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਉਹ ਵੀ
ਨਾਸੇ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹੋ ਹਰ ਰਸੋ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਮਨੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣ ਤਾਜ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣੋਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਠ ਪਹਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। So they speak about it, they tell others what to do, they live it, so then others see how to do it. That second part is just my opinion. Moho maya ke sang in a lepo. They do not get caught up in moho, in maya, in Rajotamo Sato, Manmeh Rakha, Hare Hare Eko. They keep the one within their hearts. Jothe Padmeh Katapai, they reach that fourth state. Andakar Deepak Parkase, within the Hanera, O Prakash, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਣਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ। The wisdom of Gurbani, Nanak, Param Moho Dukh Tahate Nase. There's no way doubt, there's no way attachment, or there's no way suffering or any type of dukh can stay within them. All these things run away from them. These are beautiful gifts gifted by Guru Sahib Ji. Mara Kirpakan, that we also keep walking or start walking on this path. Mara Kirpakan, Mara takes us in turn as well and gifts us as we move along on this path. Mara Kirpa Rakhan. So that is it for today. Gur Prasad. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Jo Nanak ਸਾਚੋ ਸਲੋਕੋ ਸਾਤੇ ਪੁਰਖੋ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਾਤੇ ਗੁਰੂ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿਖ ਉਦਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਇਆਲ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੁਰ ਮਤਿ ਮਾਲੋ ਹਿਰੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਾਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਏ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਾਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲ ਤੋ ਪਲ ਤੋ ਸਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀਅ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕੋ ਜੋ ਰਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਹੈ। ਆਪਸ ਕਉ ਕਾਰਿ ਕਛੁ ਨ ਜਨਾਵੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿ ਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੋ ਆਪੇ ਕਰੇ ਏ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੋ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਲੇ। 20 ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ ਸੋ ਸੇਵਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ। ਸੋ ਸਾਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਸੋ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲ ਜਾਓ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ਆਠ ਪਹਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿ ਜਾਨੋ ਜਨ ਮਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੋ ਏ ਕਹੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਾਛੋ ਭਰਮੋ। ਸਹਸ ਸਿਆਨ ਪੱਲਿਆ ਨ ਜਾਈਐ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਉਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ
ਪਰ ਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤੇ ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹ ਗਵੇ ਸੁਨੇ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਗਾਨੇ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤੀ ਆਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਆਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਜਿਹ ਬਾ ਏਕ ਉਸਤਤ ਅਨੇਕ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈ ਅਨੇਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰਹਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੁ ਜਪਨੇ ਇਹੋ ਹਰ ਰਸੋ ਪਾਵੈ ਜਨੋ ਕੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰੋ ਸੋ ਹੋਏ ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣ ਤਾਸ ਆਠ ਪਹਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ ਸਾਚੋ ਉਪਦੇਸੋ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਲੇਪੋ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਏਕੋ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੇ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤਹ ਤੇ ਨਾਸੇ And today we'll be doing the 7th body of the 18th Astpadi. Tapate mahe thande vartai anado paya dukh nathe pai janam maran ke mite andese. Andese means worries. So the worries of birth and death. Janam maran ke mite andese sadhu ke puran upadese pau chuka nirpo hoy base, a state of fearlessness arising. Sagal byade, diseases. Mante khair nase, the things that destroy us. Kam, krodh, lobh, moh, they run away. Jiska sa, tene kirpa tari. Sadh sange, jape naam murari. Thete pai, thete, a state of a state of steadiness, stability, unshakable. Sthite pai, chuke pram gavana, sone nanaka hare hare jaso sravana. And then next week, nirgono ape sargono piyohi kalatari. There's some beautiful lines coming up. But tapate mahe thande vartai is what we'll be touching upon today. Let's go through last week. Eho hare raso pave jano koi. So last week we talked about Nam Ras, and rare are those that obtain this, that get to drink Nam Ras. The rare are those Mahapurushas that get to drink Nam Ras. Amrito pive amaro so hoye, the ones that drink Nam Ras, and those that drink Amrit from Panch Pyare, they become Amara, immortal. Also, Purkha ka nahi kade binas. That person, jaake mane pragte guntas, in who guntas, the virtue, the treasure of virtues, guntas, Vaheguruji appears. Also, Purkha ka nahi kade binas. That person cannot be destroyed. So, these are some of the virtues: truth, contentment, compassion, humility, patience, love, detachment, renunciation, selflessness, forgiveness, courage, freedom, freedom from hatred, nirvarta, fearlessness as well. Like, so these are some of the qualities that appears within these gurmukhs that Vaheguruji brings within these gurmukhs. So all these things are gifts that Maharaj gives us. And once again, just so we're clear that this is on a spectrum, right? Like fear, a state of fearlessness arises within a person. You get
you become more less fear starts affecting you as you keep growing on your path, right? Um, आठ पहर हर का नाम ले अठे पैर Gurmukhs recite Gurbani in their minds and their hearts. आठ पैर in all 8 parts of the day. Sacho Upadesh Sevak ko de. Now, the Mahapurushas that are in these states that drink Namras and are fearless and have no hatred within them. So the beings that reach a state of greatness, of mahaness, of greatness, these Purushas, these humans that obtain this, those Mahapurushas, they give Upadesh then. They offer the teachings of Guru Sahib Ji to their fellow Sikhs then. Right? But they do it with pure love and humility. They don't make chille, they don't make their own disciples. They don't say, come follow me. They say, no, follow Guru Arjan, they said, Maharaj Ji. Now, they might be able to, and you might see this, you might come across people like this, they might be able to read your mind, they might be able to tell you what's going on and this and that. But so what? That does not matter. If anyone does that and tries to connect you to themselves, should step away from people like that. But if they connect you towards Gurbani, then that's beautiful, right? So the Mahapurushas that come, Baba Harnam Singh Ji, Rampur Kheda comes to mind. But Mahapurush Santa Baba Gurbachan Singh Ji come to mind. These Mahapurushas that go on to create other Mahapurushas. These guys are the ones that created the Santa Kartar Singhs of the world, the Pakajis of the world, the ones that we have now. Is these guys that have done it, right? So they offer teachings of Guru Granth Sahib Ji to their fellow Sikhs with pure love and humility. मोह माया कै संग न लेपो मन मह राखै हरे हरे एको. So rajogun, tamogun, satogun, not getting lost in नहीं तो कदे खाई जाना नहीं तो खाना like मैं खाना ही नहीं तो सुत्ते ही रहना, getting lost in like cycles of like calm or growth and just being obsessive with these types of things, or even sattva, right? Just being, a good person and saying doing good things in the world and all that, but maybe not having nam, not doing abhyas. So all these 3 stages, rajo, tamo, sato, these mayatari states. So Gurmukhs they focus on Vaheguru and they do not get attached within these illusionary Maya states of Rajo Tamo Sato. In fact, they go to the 4th state, the state of Nam, the state of oneness with the Kalpurk. Andhakar Deepak Pargase. So the Andhakar, the darkness of Param Moho Dokha, Tahate Nase, these run away. So the andhakar of ignorance goes away with the wisdom of Gurbani as Gurbani illuminates within. Doubt, attachment, these types of sufferings, they run away. Nase, or natajandene from the Gurmukhs. And so pretty much continuing on from there. So today, tapate mahe thande vartai. Tapate, burning. Tapate, tapsha, intense heat. So this is in reference to our desires. But this can be anything. This tapta, just akriyartha, you can see something like where I don't even know how to say it, where they make a patha, where they have bricks and they make bricks and all that kind of stuff, right? So you see that, and then tapata kadaha bujh gaya, or like a big pot, something that's burning, something that's hot. But here we'll be talking about our desires. So tapate, tapsha, mahe within, vech, thand, coolness, thand,
ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ bestowed spread ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ So Guru Arjan Dev Sahib Maharaj Ji is stating ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਪੇ ਜਪਾਏ ਉਹ ਜਪਾ ਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ गुरु परमेश्वर जी ने साच नाम की अमृत वर्खा करके तृष्णा फैशन लोभ हेत रोग विकार ईर्खा वैर क्रोध आदि दी तपश च दासन दास दे हृदय च काल जोगे राथो अग्नि का कूड़ो अग्गे रथ वाहो अग्नि सागर बूटत संसारा अग दे समुंदर संसार च सारे दोषां विकारां दी निवृत्ति रूप ठंड वरता दित्ती Panji Pasha is stating, thus meditating and got others to meditate on Ajapa Jap Vaheguru Ji within Sadh Sangat. And it's because of this, meditating, japping Naam in Sangat, through the showering of Sach Naam ki Amrita Varkha, meaning Naam rain down like beautiful rain. Guru Parmeshwar Ji cool the intense heat of desires, of greed, of attachments, of envy, of hostility and anger within my heart. So for Portuguese and Polish translations, we can leave this part out right here through the showering of Sajanam Ki Amrita Varkha if you would like, and go, because this is the art. If you want to go straight to the art, we can go. Guru Arjan Dev Sahib Maharaj stating, thus meditating got others to meditate on Vaheguru Ji within Sat Sangat. Guru Parmeshwar Ji cool the intense heat of desires, greed, attachments, envy, hostility, anger within my heart. This can be left out if you want. Or you can add it in, see how it fits. But this year is Gurbani Sachanam Ki Amrit Varkha. The translations, got to make sure they're on point for that. Amrit like rain of the true Naam. But yeah, we can talk about that. So, and also when writing Das here, Guru Sahib Ji is referring to himself, not another person. Like Das meditated, not like the servant meditated and got others to meditate. Guru Arjan Dev Sahib is stating Das, meaning I meditated. It's just we don't write I for Guru Sahib Ji. We write Das or Das and Das, how he refers to himself as a servant. But it's like Guru Arjan Dev Sahib, the statements from Guru Arjan Dev Sahib Maharaj Ji, I meditated and got others to meditate on Ajapa Jap Vaheguru Ji within Satsang Ji. And through Sach Naam Ki Amrit Varkha, Chauthe Pasha Ji, Guru Ram Das Sahib Maharaj Ji, cool the intense heat of my desires within my heart. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ ਆਨੰਦ bliss ਆਨੰਦ and Bhagavad Ji does the ਆਨੰਦ ਭਇਆ the arth straight as in anand happened as in I obtained the anand form meaning I obtained Vaheguru Ji Anand Swarup Brahm Ji. But anand on its own akhri arth if we were to take it, it means bliss. Paya means happened, ho gaye. Dukh means dukh. Nathe, nathe means nath gaye. Pai means brother. So, Guru Sahib Ji ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਕਮਾਈ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਏਕੋ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਏਕੋ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮ ਦੂਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰੋਗ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਕਾਰ ਔਗਣਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੱਠ ਗਏ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਡੇ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ਤਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ ਉਸ ਪਰਵਾਰੇ. So Guru Sahib Ji is stating, oh brother, the pain caused by birth and death, illness,
vices, bad qualities, the pain of separation from Vaheguru Ji has left me through Gur Prasad, through Maharaj Kirpa. I have met the form of bliss, Vaheguru Ji. Anadopaya, straight, not I've obtained bliss. Bhagavad does this arth, Anadopaya, I have obtained the form of Ananda. I have obtained Vaheguru Ji. Ananda Su Brahma Ji Prapt ho gaye. So once again, it says, hey Pai, it says Pai, but remember guys, Guru Sahib Ji, if you're in this life, you're in a female body or a male body, it doesn't matter. Maharaj talks to everyone equally, Hana. But Maharaj wrote Pai here. So tapate mahe thande vartai, amongst the desires of evil, thande vartai, the coolness, Maharaj ne varta deti, साच नाम की अमृत वर्खा करके आनंद पाया दुख नाठे पाई, pain, illness, disease, bad qualities, vices, all these things, the pain of separation from Vaheguru Ji, big pain has gone away. Anand paya, met Vaheguru Ji. So there's a Sakhi that Bhagavad Ji writes here too. And he talks about how Guru, so tapate mahe thande vartai. So tapate, so once again, the Patha where bricks are made. Like Guru Sahib Ji left the fort of Anandpur Sahib on 6th day of Po, 1761 Bikrami, River Sarsa at the site of Sri Parvar Vichoda Sahib, Gurdwara there, they did a Sadi Bagh. From Anandpur Sahib to Ropar, they destroyed many enemies. And then Guru Sahib Ji got to a place and they asked, where can we reside? It's time for Rara Sahib. Where can we reside Rara Sahib? And they pointed towards the Patha. And then Guru Sahib Ji he was on Neela Koda, and then Neela placed its hooves on the Patha and it cooled down. So that is a historic artha if we were to use it in the sense of tapate mahe thande vartai. So amongst the heat, Guru Sahib Ji cooled it down. Guru Sahib Ji thande vartai, he graced it with coolness. Anodopaya dukh nathe pai. So you could do that arth as well from a historical perspective. Bhagavad Ji wrote that as a story. जन्म मरण के मिटे अंदेसे, जन्म, birth, maran, death, ke av, mite, erased, andese, worries, sanse. साधु के पूर्ण उपदेश से, साधु गुरु रामदास साहब जी. We'll do these two lines together. Mahalla Chautha ji. But sadhu, once again, you guys know from before, sadhu can mean sant as well. Ke, av, de, puran, complete, perfect. Upadese, their teachings, their upadesh. So the worry about the suffering of birth and death has been erased upon hearing the perfect teachings of Guru Ramdas Sahib Maharaj Ji. Panjapashi stating, listening to Guru Ramdas Sahib Maharaj Ji's Gurbani, the suffering of birth and death has been erased. Puran, Mehervan,
ਅੰਤ ਕਲਵਾਨ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਦੇ ਸੰਸੇ ਮਿਟੇ ਹਨ। So the worry is about here is about the suffering of birth and death. Janam maran ke mite andese. The andesa of janam and maran. And how did it go away? Sadhu ke puran upadese. So becoming fearless, not being scared. Well, there's 84 lakh June. Do I have to go through it? Do I not have to go through it? This is one of the gifts that Guru Sahib Ji gives once we move along on this path, which is also gifted by Guru Sahib Ji. The worrying about the suffering that might come with birth and death and 84 lakh June, that goes away. Because many reasons. One of the reasons is the realization that we've been here before and it's okay. And Maharaj is going to gift us with some of these things, and Maharaj is going to help us along the way. And even if we do take on other forms, then Maharaj will help us even in those forms. So sadhu ke puran upadesh se, to the perfect teaching of Guru Sahib Ji. Pao chuka nirpao hoye base. Pao, fear. Chuka, eliminated. Chukke aa gaya. Once again, moving along the same lines. Nirpao, fearless. Peh to rahet. Hoye, become. Base, reside. So, residing in a state of fearlessness. So the 7 types of fears and all other fears have been removed. I now reside at the lotus-like feet of Guru Sahib Ji without any fear. Pure Guru Sahiban Ji de pure ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਦ ਸੱਚੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕਤ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਉ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏ ਕੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ ਸਭ ਭੈ ਮਿਟਹਿ ਤੁਮ ਰਹਿ ਨਾਏ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਰਹੇ ਲਿਵ ਏਕੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਮਨੁ ਮਾਨੀ। The state of fearlessness has arisen within. So tapate mahe thande vartai. All these desires, all these, and we could even take fear, the fear that we have inside, and all these things, that tapash, that burning that we have inside. Maharaj ne thande vartai, cooled it down. Anadopaya dokhanate pai, met Vaheguru Ji, pain has gone away. And Janaman ke mite andese, the worry about the pain that comes along with Janam and Marna. Sadhu ke puran upadeshe, I listen to Guru Ramdas Sahib Maharaj Ji, and this has disappeared. Pau chuka nirpau hoy base. So become fearless, reside in a state of fearlessness. Fear has been lifted. Fear has gone. Sagal beade mante can say all diseases and all these things that destroy. Sagal, all, sare, beade, disease, rog, man, mind, te, ton, from, kha. Kha here, nas karn wale, kaam, krodh, adek. So the things that destroy us, like lust destroys us, anger destroys us, etc. So kaam, krodh, lo, mohankar, chugli, ninda, all these types of things that destroy us. Nase means ran away, nas gaye. So all illnesses and destroyers like lust, anger, etc. have run away from my mind. Dasan das garib de nas karan wale kaam krodh de adik sare rog man to nas gaye. Sarb siddhe karaj sabhi saware ahang rog sagal hi khaya कोट अपराध खिन मह खौ पई है गुर मिले हरे हर कहया. So upon saying Guru, Vaheguru, 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 sin
and all these types of things, all these fears have disappeared. Um, the disease of ego, um, and I've obtained everything. So all illnesses and destroyers like Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar have run away from my mind. Sagal Vyad Mante Khan Nasse. So speaking on the state on fear, this is one thing that holds a lot of us back, and this is a thing that we need to challenge quite often in our lives. Um, Having challenges and facing our challenges, and this can be done slowly through slow exposure to uh, things that bother us, slowly gaining courage through small steps and moving towards them. Another way to get rid of fear is to gain competency in certain skills that we're afraid of. So learning, growing, then the fear goes away. Doubt starts to erase as well. But this is very important to do throughout all life. But here, Guru Sahib Ji is talking about all fears, um, all types of fears. Jiska sa tin kirpa tari. So this is beautiful. Jiska, whose, in Punjabi, jina ka da, sa, hai, was, is, sa, tene, dam, tenane. Here we're talking about Guru Sahib Ji. Them, I just write because of Bahuvachan. You can write him here if you want. Tene, kirpa, grace, mercy, kirpa, tari, bestowed, granted, tarna, kiti. We'll do the next two lines together. Jiska saath tene kirpa tari. ठीक है जी. साध संग जापे नाम मुरारी. साध संग, satsanga ji ch, jape repeat, naam meaning naam, murari meaning Vaheguru ji, another name for Vaheguru ji. So that Guru Parameswar ji, whose humble servant I am, has bestowed mercy upon me. I chant the name of Vaheguru ji in the congregation of Guru Ramdas Sahib Maharaj ji. Jena Guru Parameswar ji ka da दासन दास गोला मुरीद गुलाम सेवक है तिन्हां ने आप ही किरपा धारना कीती है किरपा दे सदके महल्ले चौथे जी दे पवित्र सच्चे चरण कमलां नाल लग के सतसंगत जी नाल मिल के वाहिगुरु ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿੱਤਰ ਸ਼ੁਭ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਜਪਦਾ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪੇ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਜਪੈ ਨਿਰੰਕਾਰ. So I chant and get others to chant the name of Vaheguru Ji in the congregation of Guru Ramdas Sahib Maharaj Ji. That Guru Parmeshwar Ji, whose humble servant I am, has done kirpa upon me. I chant the name of Vaheguru Ji in the congregation Guru Ramdas Sahib Maharaj Ji. Get others to chant as well. So tapate mahe thande vartai ane to paya dukh nathe pai. ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਠੰਡ ਵਰਤਾਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ the worry of ਜਨਮ and burn has gone away. Sadhu ke Puran Upadese, and this happened by through Gurbani, through the teaching of Guru Ramdas Sahib Maharaj Ji. Pau chuka nirpau hoye base, and now reside in a state of fearlessness. Sagal vyad mante khan nase, all vyad diseases and the things that destroy, like Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar, fear, all these things, they've run away. Jiska saath in kirpa tari, jina da whose ever servant I was, meaning Guru Ramdas Sahib Maharaj Ji's servant, Uni Kirpa Kiti, Sadh Sangha Jape Naam Murari. In Sangat, I started japping the Naam of Murari, Vaheguru. And then the last two lines, Thete Pai,
you gain a state of isthatness, of stability, of steadiness, referring to an unshakable spiritual state where there are no more butterflies, there is no doubt, there is no illusion. You're isthat, you're present, you're hajar, you cannot be moved off your spiritual path anymore. You're unshakable now. You're thete, isthat. Occupy, obtained it. Chukke, seized, ended, chuk gaye, pram, doubt, parman, patkan, govern, wandering, jande. So all these things, the doubts or the roaming around in endless lives and in from fear to calm to grow to lobe to moh and the wandering amongst all this uh, हो चुके they have वो चौक हो गए they have been lifted they have seized they have ended uh, thete pai have obtained a state of isthatpuna of ease being present with Shabd at every moment and a state where you cannot be shaken from anymore. Thete pai chuke prama gavana. Sone Nanak Hare Jaso Sravan. And this is how it was obtained. Sone, listen. Guru Arjan Dev Sahib Maharaj Ji, Mahalla Panjama Ji. Got Mama in there from Mahalla. Mahalla Panjama Ji, Hare Vaheguru Ji, Hare Vaheguru Ji. So Bhag Ji broke this Hare Hare to two, one, and the Nirgun form, and then the Sargun form. So the first Hare he put as Nirgun Vaiguruji, and then second Hare he wrote as Sargun Vaiguruji. Jaso meaning praise, Jasa. Saraban meaning our ears, Kanna Dwara. So Malla Panjwa ji फरमाते ने सर्व प्रकाशक निर्गुण ब्रह्म जी जुग जो साचा जुग जुग साचा हैप्पी होसी ਐਂਡ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮਪਿਤ ਸ਼ੁਭ ਸੱਚੇ ਜਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋ the Gurbani form of Nirgun and Sargun. ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਹਿਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ. So this is what I do. I listen to Gurbani. This is what Maharaj is saying. With full faith, with shardha, with prosa, I listen. ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ, and because of this listening, ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਚ ਸਥਿਤੀ ਪਾਈ ਹੈ. I have gained steadiness within ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਪਰਮ ਗਵਨ ਚੁੱਕ ਗਏ ਹਨ. That's why there is no more birth and death anymore. ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ. Another line is Sukhmani Sahib. So Guru Arjan Dev Sahib Maharaj is stating, Das listen to the Guru Shabd, the form of Nirguna and Sarguna with full faith and devotion, by which I gained a state of stability within Vaheguruji. And steadiness within now. This has erased my aimless wandering and the cycle of birth and death. The heart doesn't shake anymore. The heart doesn't move anymore. It's lean with Vaheguruji. So you can be anywhere. You can be in any form. You can be in any body. It doesn't matter anymore. And then you can be without body. It doesn't matter anymore. So this was the 7th Pauri of the 18th Astpadi. Mara Kirpa. Just to go over it one more time. Tapade Mahe Dhande Vardai. Tapade, all these desires, and amongst all this, Mara ne Dhand Varta Diti. Maharaj cooled it down with Naam, Sach Naam ki Amrit Varkha Karke. Anadope Adokh Nathe Pai. All this pain has gone away, and the bliss form of Vaheguruji have obtained them within. Janam man ke mite, and they say the andesa, worry of Janam and Maran,
that has gone away through sadhu ke puran upadesh se, through listening to the upadesh of Guru Sahib Ji. Oh, chuka nirpo hoy base, fear has been lifted, 7 types of fears, all types of fears. I reside in a state of nirponess now. Sagal Vyade Mante Khanase. So all the Vyade, the diseases and the the things that destroy like Kam, Krodh, Lobh, Mohankar, fear, they have run away. Jiska saath tene kirpa tari. So Guru Sahib Ji did kirpa upon me because I was Guru Sahib Ji's. I am Guru Sahib Ji's. I belong to Guru Sahib Ji. So Jiska sa, who I belong to, they took over and they did kirpa. They had mercy upon me. Saad Sangha Jape Naam Murari. I started jumping their Naam. And then from all this, what took place is I gained the state of asthiti, of unshakableness, of steadiness, uh, Thete Pai, Chuke Param Gavan, and the Parmana, and the Gavan, the wandering, and doubts, and all that type of stuff, aimlessly moving around, moving amongst different bodies or in my thoughts or all that kind of stuff. That all stopped. I gained a state of stability. Sone Nanaka Hare Hare Jaso Saravana. And this happened through listening to Gurbani. Gur Prasad, To Prasad, Sant Prasad. Sloko Sate Porokh jine जानिया Sate Guru तिस का नाम तिस कै संगे सिख उधरै नानक हरे गुण गाओ अष्टपदी साते गुरु सिख की करै प्रतिपाल सेवक को गुरु सदा दयाल सिख की गुरु दुर माते मल हिरै गुर बचनी हरे नाम उचरै साते गुरु सिख के बंधन काटै गुर का सिख बेकार ते हटै साते गुरु सिख को नाम धन दे गुर का सिख वड भागी है साते गुरु सिख का हल तो पल तो सवारै नानक साते गुरु सिख को जी नाल समारै गुर कै गृह सेवको जो रहै गुर की आज्ञा मन मह सह आपस कौ कर कछु न जनावै हर हर नाम हृदय सद ध्यावै मन बेचै सत गुर कै पास तिस सेवक के कारज रासे सेवा करत होए निहकामी तिस को होत प्रापत स्वामी अपनी कृपा जिसो आपे करे नानक सो सेवको गुर की माते ले 20 बिसवे गुर का मन मानै सो सेवको परमेश्वर की गाते जानै सो सतगुरु जिसो हृदय हरे नाम अनेक बार गुर को बले जाओ सर्व निधान जी का दाता 8 पहर पार ब्रह्म रंगे राता ब्रह्म मह जानो जन मह पार ब्रह्म हो पार ब्रह्म एक है आप नहीं कछो परमो सहस सियानप लया ना जाइए नानक ऐसा गुरु बड़ भागी पाइए सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गाते निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सोने कारे बचन करन आगाने मन संतोख हो आत्म पतियां ने पूरा गुरु अख्या उजा का मंत्र अमृत दृसटे पेखै होए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिसो पावै तिसो लय मिलाए जेहबा एक औसत अनेक सात पुरख पूरन विवेक काहू बोल न पहुँचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन नित कर है बंधन नित कर है चरण कमल हृदय सिम रहे सद बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने एहो हारे रासो पावे ज्ञानो कोय अमृत तो पीवे अमरो सो होए उस पुरख का नहीं कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण तास 8 पहर
आठ पहर हर का नाम ले, ए सच उपदेश सेवक को दे, ए मोह माया के संग न लेप, मन वह राखै हरे हरे एको, अंधकार दीपक परगासे, नानक भरम मोह दुख तह ते नासे। तापते माहे ठांड वरताए, आनंद भया दुख नाठे भाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे, पौ चुका ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ, ਸਗਲ ਵਿਆਧ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਥ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪੇ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ, ਥੇਤੇ ਪਾਈ ਚੁਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ, ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਾਰੇ ਹਾਰੇ ਜਸੋ ਸਰਵਨ। And today, ਨਿਰਗੁਣੋ ਆਪੇ, ਸਰਗੁਣੋ ਭੀ ਉਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰੇ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਓ ਤੇ ਪੋਤੇ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਪਹਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕਹਿ ਸੰਗ, ਰਾਚੇ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਰਾਚੇ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਪ ਤੇ ਮਾਹਿ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ। ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਵ ਚ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, and ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਨੇ got others to meditate in ਸੰਗਤ, ਤਾਂ this intense heat of desires, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, jealousy, all these organs, ਬਾਹਰ ਨੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ, ਠੰਡ ਵਰਤਾਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ cooled it down through ਨਾਮ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਪਾਏ। The pain of birth and death, vices, illness, and the pain of separation from Akal Purkh Ji, that left me in Gurprasad. I have met the form bliss Vaheguru Ji. Anand paya dukh naਠੇ ਪਾਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ। Through the teachings of Guru Sahib Ji, through the upadesh of Guru Sahib Ji, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੇ, the suffering, the worry about the suffering of birth and death has gone away, ਮਿਟ ਗਿਆ, has been erased. ਭਉ ਚੁਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ, fear has gone, all 7 types of fear, all fear has been removed. And now I sit amongst the prakash of Guru Sahib Ji's Chan Kamal without any fear. Sagal vyade man te khay nase, the khay, the destroyers, and the vyade, the illnesses, the kam, krodh, lobh, moh, hankar, all these things have run away from my mind. Jiska saath tene kirpa dhari, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪੇ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਾਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਆ। ਥੇਤੇ ਪਾਈ ਚੁਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ, ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਾਰੇ ਹਾਰੇ ਜਸੋ ਸਰਵਨ। So from listening to Gurbani, the Nirgun and the Sargun form with full faith and devotion. So listening to Gur Shabd with full faith and devotion. Thete Pai, I've gained a state of ease, I've gained a state of stability, gained a state of taka, of I'm not moving,
of no butterflies, of a state of that cannot be shaken off of now. And this has erased my aimless wandering. You can say the birth cycle of birth and death, the govern of sankalpa and vikalpa, the cycle of roaming around in thoughts when you don't choose to, because this isthatapuna has been gained internally. Today, Gaur Prasad Mara Kirpa Karna, we will be finishing off going through this last body of the 18th Astpadi. This is one of the more deeper in terms of, I think, understanding, maybe not understanding. I think it will take us to a deeper place in terms of it will definitely challenge our intellect. It will put us definitely in a different state of contemplation. It's beautiful. It's extremely beautiful. And beyond this is, there's a lot of depth coming up, and let's see if we can grasp some of it. Mara Kirpa Karna. Nirgono ape, sargono pi ohi. Maybe before we begin, well, let's go through the Kriyat first. Nirgono. Nirgun as an Prakash Sroop of Vaheguru Ji, the illuminating form of Vaheguru Ji. Nirgono. That one Akal Purkh Ji Vaheguru Ji who is beyond the three gunas, who is beyond Rajo, who is beyond Tamo, and who is beyond Sato Guna. And all the qualities come in within these three gunas. The good qualities, the bad qualities, everything comes within this. So the one that's beyond this Mayatari world of Rajo, Tamo, Sato, the illuminating form, the Prakash form of Vaheguru Ji. Nirguna. Some people translate this as beyond attributes or interpret this that way. This is that form in Sekanahiya, Baba Harnam Singh Ji Rampur Kheda, when he talks about his own life, he talks about this form, how it appeared to him, that Nirguna Prakash form. Ahape, themselves, they themselves. Sargono, the manifested form of Vaheguru Ji. All that our eyes can see. You have a screen in front of you. You have this body, whatever they call your body right now. You get to stay in this for a little bit. You have a keyboard in front of you, a mouse. You're typing away, or you're writing with a pen and paper, or you're listening. All akar is a sarguna form. The things with attributes. The Mayatari world. Saragona. P as well, also Ohi, them. Ohi, that very same. Ohi cheat. Next two lines together. Kala. Kala is
Maharaj's divine Shakti. Kala is Maharaj's power. Akal Purkh Nirgun Ji's Shakti. Kala. And this Kala, Maharaj ne vartaiya, Maharaj utilizes Kala in their Sarguna avatars as well. In the forms of Guru Sahib Ji, this Kala was used. It is currently being used. Kala Shakti, power. Tare, takake, to place. Tare means to possess as well. And Maharaj possesses this, the Nirgun Prakash possesses this, or manifested this power. But here we're going to use the earth to place. Marne tar ke taka ke rakhiya. Jene whom, jinane, sagli, sari, entire, the whole, in its entirety, sagli, sari, mohi, captivated, attracted, mole, moh liya man mera gur man mohan ne. My man has been captivated, my man has been mowed by the mohi guru, by the shabd. My concentration dances in front of the shabd. Naach re man, gur kaya gay. My man dances in joy, in bliss, and it plays in the lap of the Shabd, in Guru Sahib. It plays within the Shabd. It goes from taranga, from waves to waves, it flows from emotion to namaras to amritavarkha to everything. Mohi. Before we begin, maybe we'll take 2 minutes and let's do some Simran to get our intention right. Maybe to bring in a wandering mind, a scattered mind, to bring it to the present. So, Mara Kirpa, this Randeep, this thing goes, this will say Vaheguru, and you guys repeat and listen to your own voices. Vaheguru, 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 Vaheguru. And even when you're doing this, keep it going. If you do get zoned, and if there are any sensations that you're realizing in the body, don't focus on them either. It is what it is. Focus back on the ton. Vaheguru,
ਇਹ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ। ਭਾਵ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਚ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਚ ਨਿਰਗੁਣ ਜੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਅੰਤ ਕਲਾ ਧਾਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤੀ ਮੋਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨੋ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਸੰਖ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਆਪ ਕਰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲ ਥਲ ਮਾਹੇ ਆਪੇ ਜਪੋ ਆਪ ਨਾ ਜਾਪ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ saying, I see them doing jap with their sargun sarup. So Guru Arjan Sahib Maharaj Ji is stating Vaheguru Ji is nirgun, is formless, and is sargun, is a manifested form of themselves. They are both the forms. They are nirgun, they are sargun. Vaheguru Ji is nirgun, Vaheguru Ji is sargun. The expansion of sargun is within the nirgun. This kita pasao eko kavao tiste hoye lakh daryao. This expansion of the rivers, of the stars, of the moons, of everything that we see is within nirgun, and the nirgun is within the sargun. Ote pote ravya ruparang tane pete vang. Like how a sweater is a t-shirt or any cloth is weaved together. Guru Sahib Ji is immersed within the sargun. The nirgun is within the sargun. So placing their immense power inside and outside of me, Vaheguru Ji has captivated my awareness. Vaheguru Ji has mohed me. In water and on land, GURBANI, he is present everywhere. He chants his own name and reveals himself. Arth 1. So Vaheguru Ji is Nirgun and Sargun. They are immersed within each other. And Panya Pashi stating, placing their immense Shakti, their power inside and outside of me, Maharaj Akal Purkh Ji has captivated my awareness to the point where with all the akars of sargun form, all the land masses, all the rivers, all the trees, all the birds, along with Nirgun Ji, Prakash form, because Guru Sahib Ji has darshan of both. And they are doing their own job and they're giving me darshan, Guru Sahib Ji states. Guru Sahib Ji is having this darshan while jap is going on. Nirguno ape sarguno pi ohi. Second arth. Do it in English first so you guys have time to write. Well, then I could explain it in depth a little bit more through Punjabi. The whole Sargun creation is captivated by Vaheguru Ji, who has created it through their Nirgun form and is supporting it. So the whole Sargun creation is mode. Moh liya man mera gur man mohan ne. The whole Sargun creation is attracted to the Shakti, to Vaheguru Ji, to the Prakash Sarup. So despite creating this creation of Vaheguru Ji's divine Shakti, it remains undiminished. It does not decrease.
ਨਿਰਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਥਾਹ ਕਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਕਸ ਮਾਤਰ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰਚੇ ਹਨ। Right away created the whole creation with their ਸ਼ਕਤੀ। ਰਚਨ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾ ਘਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਨੰਤ ਧਾਤੀਆਂ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਮੰਡਲਾਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। All these mountains and universes and everything is within ਟਕਾ of Maharaj's ਹੁਕਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਥਾਹ ਕਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਰਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਕਾ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹ ਲਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਲਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। No one else has this ਕਲਾ, no one else has this ability to create everything and then sustain it. And it is attracted towards its own prakashmay form. So the whole sargun creation, which is the form of Vaheguru Ji, is captivated by their form as well, by their prakash form. Is created through the prakash form and is supported by it. Arth 3. Prakash Ji, Nirgun Ji, manifested its power through Guru avatars, who captivated the whole creation with their actions. Panjve Pasha Ji, Gurbani Rachani, doing Katha Kirtan, sitting in boiling water. Chandni Chowk de vich Noon Pasha Ji giving Shahidi, creating Shaheeds, sons, having a few warriors, sects fight against vast armies, Chamkaur di Jang, ones who got cut piece by piece, and many other examples. So Nirgun Ji manifested its powers through Guru avatars who captivated the whole creation with their actions. ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਰਚਣ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਬੈਠਣ, ਮਛਲੀ ਮਾਚੀ ਲੋਹ ਤੇ ਖਾਣ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ, ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਉਣ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਗੁਲਾਮ ਸੇਵਕ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਰੂਪ ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੌਤਕਾਂ ਤੇ ਮੋਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਮਹੱਲੇ 10ਵੇਂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। When Guru Gobind Singh Ji shot an arrow into the forehead of Nar Khan, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। The whole Brahmand got up and was like, wow, wow, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। Without you, who could ever please you? All creation is captivated by your form. ਠੀਕ ਆ ਜੀ, the 3 different arts. This arth Guru Sahib Ji te ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। The second arth, which was Sargun being captivated by Prakash Roop and it being brought into life, it being supported by Nirgun. And then Guru Sahib Ji explaining his state where he is at and the oneness of Nirgun and Sargun. And what sort of state they stay in. That they're seeing jop going on of Nirgun and Sargun together.
So this is just opinion, my opinion, some of it. So I mean, the path of Sikhi is one of not Ahang Brahm Asmi. It's not that. It's not I am God. Um, it does say Man tu jyot swarup hai apna mool pachan, but it's the path of Gribi, it's the path of humility. Uh, and it is a realization through Gribi, the removing of ego and merging back. And this is a path of Saj. It Saj the Margya. And this is, as you're moving along the path, karma gets erased and all that stuff takes place. So pretty much enjoy where you're at. And if we've put our ardas in Guru Sahib Ji, we've done ardas to Guru Sahib Ji, have faith in that as well. May Maharaj, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, we're yours. Maharaj, show us the path, take us on this journey. And we are in the midst of that journey right now. We've all done this ardas, and Guru Sahib Ji is taking us through this journey. So have faith that Guru Sahib Ji will take care of it. And these hardships that come along the way, they are also gifts. If we shift our lens and look at the hardships as gifts in the form of their teachings to help us, to move us towards this, what Panya Pasha just talked about, of his state of Nirguna and Sarguna being one, and seeing the ajap going on, the ajapajap going on at that state, which is eventually what we all are gonna, Mara Kirpa, strive towards. Any hardship that comes along the way, if we start viewing it as a gift and not dwelling on it, not staying on it, and moving from there with the understanding that Sukhmani Sahib Ji is providing us, taking us our surti, taking our intellect, taking our minds to a different plane, and viewing it from that level. Apne charit prabhe aape banaye. Apne, their own. Apne charit, actions, kautak, divine play, visamadhi kautak. Prabhe Vaheguru Ji, Sache Pasha Ji, aape, they themselves banaye. Banaye means to create, or here we could say performed as well. Because Maharaj is playing this, Maharaj is performing these wonderful acts in front of us. So Banaye, created, performed. So through the Sargon avatars, Vaheguru Ji has performed wondrous and selfless actions leading to the welfare of all. Sarvata Bala. Through their grace, through Vaheguru Ji's grace, many have become sants. Amrit Dereshte Pekha, Hoy Sant, by receiving the nectar-like gaze, one is transformed into a true sant. सच्चे पातशाह जी ने अपने सरगुण सूप गुरु अवतार प्रगट करके अपने महान परोपकारी धीरज धारी निर्विकारी निरहंकारी, so without ego, without vikar, with full patience, and with in the form of sarvata pala, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ, these plays, these actions ਆਪੇ ਬਣਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੀਚ ਕੀਟ ਸੇਵਕ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੇਖੇ ਹੋਏ ਸੰਤ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਬਣਾਏ। So next arth for this, Vaheguru Ji themselves have performed the wondrous actions of creating, sustaining, and destroying the creation. Nire Tez Prakash Roop Nirgun Brahm Ji ne ਸਹਿਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ, ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚ ਪੂਰਨ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਖ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਤੇ ਇਸ ਚ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਣਨਾ, meaning
being the ਕਾਰਨ behind it, being the ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, the one that gives it life, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵਾਹ ਬਿਊਟੀ ਮੈਨ। ਇਸ ਵਿਸਮਾਦ ਉਤਪਤੀ ਪਾਲਣਾ ਲੈਤਾ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਤਕ ਅਸੰਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅੰਤ ਕਲਵਾਨ ਪੂਰਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। So this creating, this sustaining, giving this whole creation Shakti, the ability to move, the ability to speak, the ability to perform, the ability to do everything, having all these things, having all these Shaktiyan, having gravity, having all these other Shaktiyan we don't even know of, governing the whole creation. And having this all within their own maryada amongst the prakash, and then pulling this whole creation back once they feel like it, once they wish. कि तापस आओ एक कुकवाल तिस्ते होए लख दरिया जब आकारख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार, all the days, all the tars, सब हूँ सब, everything when you do आकारख, when you pull it all back. So Vaheguru themselves have performed the wondrous actions of creating, sustaining, and destroying the creation. ठीक है जी। अपनी कीमत आपे पाए, अपनी, their own, अपनी कीमत, value, price, आपे कीमत, आपे, they themselves, by, put, place, by. So Vaheguru Ji, who is beyond shape, color, appearance, has brought forth infinite universes with a single utterance. Kita pasao eko kawao. The value of their awe-inspiring deeds can only be set by Vaheguru Ji themselves, because there is no other capable of maintaining such a vast creation with detachment and grace. Keemate paye raha parpoor Vaheguru Ji, who is beyond measure and valuation, fully pervading everywhere. So the value, here's the artha, the value of their awe-inspiring deeds can only be set by Vaheguru Ji themselves, because there is no other capable of maintaining such a vast creation with nirlepata. That's the artha. ठीक है जी। So ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕਵਾਓ, ਆਪਣੇ ਅਨੰਤ ਕਲਾਵਾਨ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਚਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇਹੋ ਆਕਾਰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਧਾਰਾ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਬਿਨਸੈ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੈ ਬਾਰਾ। ਅਨੰਤ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਮੰਡਲ ਪਹਾੜ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਸਰਵ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਵਿਸਮਾਦ ਅੰਤ ਕਲਵਾਨ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨੇ ਉਤਪਤੀ ਪਾਲਣਾ ਲੈਤਾ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇ ਜੋ ਕੌਤਕ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਮੋਲਕ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅੰਤ ਕਲਵਾਨ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਏ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਚਦਿਆਂ ਪਾਲਦਿਆਂ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਲੈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, no one else can do this. So the value of these actions of bringing in the infinite universe with a single utterance, with a kita pasao kokavao, no one else can do this. So the value of their awe-inspiring deeds can only be set by Vaheguru Ji themselves. Apni keemat ape paye. No one else is capable of doing this. That's why no one else can put a value on them. Apni keemat ape paye.
So the similarities between the Big Bang Theory and Gurbani, I've always thought this to be pretty much on par. They're like they go in sync with each other from Guru Sahib Ji's perspective. Um, ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ it got created from a singularity. And then ਇੱਕੋ ਕਵਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ. And it was effortless in the sense of ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. And it had immense power. And before all this, Arbada, Narbada, Tundukar, for countless ages, there was utter darkness, there was no earth, there was no sky, but only Vaheguru Ji's Hukam. It's timeless, formless. And then on the Big Bang Theory side, is unified. Everything was unified before it expanded. Time and space came into being once Maharaj did this expansion. And Maharaj's hukam continues to govern everything and sustain the sargun within the nirgun. Hare binu duja nahi koi. Hare Vaheguru Ji. Hari Ji, beno without. Duja secondary, koi duja. Nahi, not, nahi, koi bhi, anyone. There is no one but Hari. There is no secondary. In essence, we don't exist. Vaheguru Ji is Nirgun and Sargun. There is no other besides them. Gurbani Ji, without you, Vaheguru Ji, there is no other. ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਸਹਿਜੇ ਨਿਰਯਤਨ ਹੀ ਅਸੰਖ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਆ. ਇਸ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਇਸ ਚ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ. ਅਸੰਖ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਸਾਰੇ ਖਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਹੁਣ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ. ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ. So this manifested is also the Sargun is also Vaheguru Ji. ਇਸ ਲਈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਹਰੀ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬਿਨੋ ਹਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨੋ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. And this, so Vaheguru Ji simultaneously form Nirgun and Sargun at the same time. So when we read Gurbani, it's beautiful in the sense that Todo beno duja nahi koi. You are speaking to a Kalpurk. You are speaking to that Nirgun. And you are speaking to the Sargun. And you are doing it from. So you're speaking to the Sargun avatar of Guru Sahib Ji. You are speaking to that Prakash mein, Akal Purkh Shakti. Todo beno duja nahi koi. And the beautiful thing is that you are doing it through the Sargun as well. You are doing it utilizing your tongue, utilizing your intellect. You are looking at akhars. And when we speak to Vaheguru Ji, when we're having a conversation, Gurbani is a conversation with Vaheguru Ji. You're having this. Your utterance, your speech, your shabds, your intention is heard and it shifts your flow within Nirgun and within Sargun. That shift takes place in your environment. That's why they say, Jithe Mahapurush chal jaan, so thaan sohava Ram Raje. Wherever they step, oh poojan jog ho janda thaan.
People do puja of those places because they bring that Shakti with them. So the Shakti of Gurbani will eventually take us to that Prakashmay form. But it's slowly shifting our environment, our bodies, our understanding, everything. And this is how karma is dealt with as well. Gurka, Sabad, Kata, Kot, Karma. Guru Sahib Ji Shabd, as we're speaking to Guru Sahib Ji, as we're speaking to Akal Purkh Ji, as we're speaking to Nirguna Prakash Ji, our karmic actions that we have done are being dealt with as well. And this play is happening continuously. And this eventually will take the Mayakari veil out. Beautiful path is a key. Sarv Nirantare Eko Soy. Sarv all Nirantare within. And not only within, Bhagavad does this heart Nirantare. Antare ton rahit. Without any antara. Without any division. Eko one, ek dvait rahit, meaning there's no dvait, there's no duality. Soy soba. Yeah, Sundarbir Gurbani is a talk with Vaheguruji, and we must listen. Insights creates our solutions 100%. I think that conversation bends and molds our surroundings. It shifts the air particles, it shifts within us, it shifts cells within our body, it brings shanakate, shakes our bodies, it brings different like energy flow. There's so many things that go on, I think, with that conversation that we have with Guru Sahib Ji, which is Gurbani. So Sarv Nirantare Eko Soy. Vaheguru Ji is without duality, is undivided, and with glory, or you can say with praise, within all of creation. So infinite universes, bodies, oceans, mountains, Maharaj is within all this. Ananta Brahmanda, Sariran, Samundara, Parvata, Sari Rachana Cha Vyapak Prakashaka, Antare to Rait, Ekras Bhajve, Ekras Dvait Rait, Sobha Sahit, Achal Murat and Pau Prakash, Nirankar Ji Han. That was the first arth. Second arth, Nirgunji is immersed within its vast Sargun form, and both are meditating on themselves with undivided attention. So when we fall into line, into Hukam, and we read Gurbani, we do Vaheguru Mantra, that Sargun form is jumping its own form as well. So that Nirgunji that gives, let's take our bodies for example. Nirgunji gives this body the Shakti to japa. Without the Nirgun, this body would collapse. There would be no Shakti. There would be no Kala within this body. So Nirgunji is immersed within every fiber and every particle of this Sargun form that we get to stay in. And when this Sargun form meditates on Vaheguru Mantra with undivided attention, it falls in line, possibly with Hukam.
So ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਜਪਾ ਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਜਪਾ ਜਾਪ ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਲ ਥਲ ਮਾਹੇ ਆਪੇ ਜਪੋ ਆਪਣਾ ਜਾਪੋ in the water and on the land he himself is present he himself meditates on his own name and when Maharaj wishes he pulls it all back. सप्ले मैं हूं परम पुरख को दासा देखना यो जगत तमाशा. It is difficult to think of divisions between or even within groups when you immerse your understanding in this. It seems ridiculous. Yeah, it does. You're right. Like when we talk about divisions, we are talking at a very superficial surface level because in essence, when we're having a conversation with Maharaj, when we're reading Gurbani, that's what we're meant to do. And you go back to the essence where पाप पौनत भई कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत then got created a pop and pon. Some wanted hell, some wanted heaven. These are all badiyan ਗੱਲਾਂ, but the essence is this. Whereas in Nirgun Ji is immersed within its vast sargun form, and both are meditating on themselves with undivided attention. So why be afraid? Why get lost in chunchagyan? Why get lost in useless debates when this is the essence? Ote pote ravya roop rang. So ote pote labba labba ਭਰਪੂਰ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ. So ote pote vertical. So ote vertical threads, pote horizontal threads. So together ote pote describes in the interweaving process where the rab and the weft, I think, I don't know how to say this, but threads, they combine to form a tightly knit, unified piece of cloth. I have a picture here. So Nirgunji is woven into all we see, into the Sargon form like this. Ote pote. So this is ote, this is pote. So this is how Vaheguruji is woven. And this is like, for example, like if we're wearing any kapda that we're wearing right now, any clothes that we're wearing, it's woven like this. So it's woven so tightly together, you cannot distinguish which is the wrap or the weft. Like it's ote pote. So you cannot separate them. They together they make a piece of cloth. Pote pote. It's an interweaving process. Ravya, pervaded, mile hue. Roop, form, akar. Rang is a rang, color. Rang. So this is the artha right here. In every beautiful form, color, and shape, Vaheguruji is woven, pervading everything. So anything we see with our eyes, whatever we're looking at right now, any colors we are seeing currently with our eyes, any shape, whether it's a mouse, a keyboard, a pen or paper, window, bed,
desk, whatever, wherever you're looking, your own body. Vaheguru Ji is woven, pervading everything. The seven colored swings, the stars, the galaxies, the moons with radiant beauty, the rising suns, the beautiful springs, vast oceans, swans, peacocks, parrots, doves, lions, leopards, falcons, diamonds, rubies, the beautiful flowers and plants. All of these are part of Vaheguru Ji's creation. Satarangi pinga, tare mandala, sone chandarmiyan, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਚਾਨਣੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਚਸ਼ਮਿਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਰਾਜਹੰਸਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਮੋਰਾਂ, ਤੋਤਿਆਂ, ਕਬੂਤਰਾਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ, ਚਿੱਤਰਿਆਂ, ਬਾਜਾਂ, ਹੀਰਿਆਂ, ਲਾਲਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ, ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਚੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸੁੰਦਰ ਆਕਾਰ ਰੰਗ 'ਚ ਲਾਭਾਲਾਭ ਭਰਪੂਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ is immersed within it all. ਭੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਭੈ became ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ illumination ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਲੇ ਚੌਥੇ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫੋਰਮ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜੀ, ਕੈ ਦੇ ਅਵ ਸੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ। Guru Arjan Dev Sahib Maharaj Ji is stating, by attaching to the lotus feet of Guru Ramdas Sahib Maharaj Ji, Vaheguru Ji's Nirgun form has illuminated inside and outside of me. ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮਪਿੱਤਰ ਸ਼ੁਭ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂਰ ਮਹਾ ਚਾਨਣ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। जो महाउद्यान में मार्गो पावे ते साधु संगे मिले जोत प्रकटावे। This is Sukhmani Sahib as well, I believe. Yeah, I think we've done this. Just as one finds a path in the vast wilderness, similarly, in the company of sants, the divine light is revealed. Prakash is revealed in the company of sants. So in Sangat, among sants, with Guru Sahib Ji, with Gurbani, Prakash comes. So, japadiyan, through our Sargun form, japping within the Sargun, the Nirgun appears. They reveal themselves. And once again, just like Baba Hamnam Singh Ji Rampur Kheda has shown in his life how it's done. निर्गुण आपे सरगुण पियोही कला धार जिन्हें सगली मोही. So through Guru avatars, they have attracted everyone towards them. Nirgun has sustained the sargun in terms of all the akars and has attracted the whole sargun creation towards them. But Nirgun ape sargun vi Vaheguru Ji is both. Apne charit prabh ape banaye. Their kautaks, their wondrous plays, they have done themselves, apni keemat ape pai, sustaining, creating, putting all these shaktiyan into place, the ones we're not even aware of. No one can put a price on them. They put their own price, they set their own price, they put a price on themselves. No one else has ability to even contemplate that. Hare binu duja nahi koi, sarva nirantara eko soy. That one Vaheguru Ji is amongst all with praise, undivided. The Nirgun and the Sargun are praising each other with undivided attention. Harabinu Duja Nahi Koi, there is no other. Nirgun and Sargun are one. It is our veil of ego that we think we are separate entities. That's why Mahapurushas have no judgment. They don't hate. There's no judgment. There's no self-pity. There's none of that. Pote ravya roop rang. So tane pete wang, like how cloth is weaved together. Maharaj is in all akars, in all colors.
ਸਾਰਿਆਂ ਰੂਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਸੱਤ ਰੰਗੀਆਂ ਪੀਆਂ ਤਾਰੇ ਮੰਡਲਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਤਾਰੇ ਟਡਿਆਣਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। So by attaching to Guru Sahib Ji's Chan Kamal, this illumination, Panju Pashi is stating, the Prakash mein Nirgun Ji has illuminated inside and outside of me. Rache Rachana Apni Kal Tari. Rache, create. Rache. Rachana, creation. Rachana. Apani, their own. Apani Kal, power, Shakti. Tari. Tari, upheld. The Tari, supported. Takai. So Rache, to create. Rachana, creation. The act of creation, creation itself. Apani, their own. Kal, Shakti. Tari, supported. Takai. Nirgun Ji's Sargun form, Guru Nanak Dev Sahib Ji has effortlessly created countless realms, universes, suns, moons, earths, waters, fires, lightning, wind, stars, and galaxies. SHUDH Saresate Upai, effortlessly he created the universe. This vast creation is upheld by his infinite power. So, Rache Rachana Apani Kaltari. So we can say Guru Nanak Dev Sahib Maharaj, Nirgun Ji's Sargun form, Guru Nanak Dev Sahib Maharaj Ji has effortlessly created countless, has effortlessly created the creation, which is upheld by his infinite power. Or you can write all these things in as well. So, Guru Nanak Dev Sahib Maharaj Ji ne apne nirgun swarup chon ਅਨੇਕ ਖਾਣੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਚੰਦਰਮਿਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਅਗਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁਕਮੀ ਸਹਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਉਪਾਈ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਰਚ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮਾਰਥਾ ਅਗੰਤ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਵਿਸਮਾਤ ਅੰਤ ਕਲਾਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਿਰਧਾਰ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत Ved Puran, meaning the tare, these are all supported by Naam. They're all by the asra of Naam. So Simrite Ved Puran Naam ke tare sunanan gyan tyan sunan gyan tyan Naam ke tare agas patal Naam ke tare sagalakar Naam ke tare puriyan sab pavan Naam ke sange udre sunis saravan kar kirpa jiso apni जिसो अपने नाम लाए नानक चौथे पद में है सो जन गत पाए getting beyond the rajotamo sato in the fourth state so jana gate pae that jan gains mukti that jan realizes Maharaj reveals the oneness of Nirgun and Sargun to them. So Nirgun Ji Sargun for Guru Nanak Sahib Maharaj Ji effortlessly has created countless realms, universes, suns, moons, earths, waters, fires, lightnings, winds, stars, galaxies, and this vast creation is upheld by his infinite power, by his infinite Shakti. Anek bar Nanak Balihari, anek many Aneka bar times instances bar Nanak Panjve Pasha Ji Balihari sacrifice. Guru Arjan Dev Sahib Ji stating, I am forever sacrificed to Guru Nanak Dev Sahib Maharaj Ji, the one who has the above mentioned virtues, the Guru Avatar of Nirgun Vaheguru Ji. So Panjve Pasha Ji stating Parimatra ka chupel nahi Guru Arjan Partakhe Hari Ji is stating अपरोकत अनंत गुणा दे मालक विस्माद जपा जाप करता पुरख वाहिगुरु ब्रह्म जी दे अंत कलवान पूर्ण सच्चे गुरु अवतार श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी तो दासन दास अनेकां बार कुर्बान बलिहार जांदा आ. So I'm forever sacrificed to Guru Nanak Dev Sahib Maharaj Ji, who has the above mentioned virtues. So राचे रचना अपनी कल धारी अनेक बार नानक बलिहारी गुर प्रसाद
Ta Prasad, Sant Prasad, that was the 18th Astpadi.